Здравейте, здравейте на тези от вас, които вече са тук на стрима. Нямам идея колко сте, by the way. Показва ми, че сте 5 човека, но това няма никакво значение. Дори да сме 5. Сме много, много тежки газари, с които винаги бих си използвал и споделил вечерта. Как сте? Какво правите? О, Дон Константин! Ванко Африканчето. Да, може и този линк, но zing.bg/ozon мисля, че е най-адекватно към момента. Всъщност, това ми подсказва, че сега е момента да благодаря на всеки един от вас, който по някакъв начин подкрепя моя канал, било то с гледане на видеята, било то с абониране, било то с споделяне, вече нали, по-сериозните неща, като това да ползвате моя affiliate линк в Ozon, който работи последния начин. Влизате на zing.bg/ozon, което практически ви зарежда Ozon сайта. Просто активира една бисквитка, която седи 14 дни и трябва да направите някаква покупка. Ако това не се случи в следващите 14 дни, ще трябва да ползвате наново въпросното линкче. Нали, нещата са почти така. По този начин вие помагате на мен да получа скромна комисионна от страна на Ozon. Като да, в смисъл, ако трябва да бъдем честни, причината да съм го направил това партньорство е, че може би на вас ще ви е доста по-удобно и по-полезно да си пазарувате, но пък вече ако искате да получите някакво намаление, а не просто да вземете, а не просто да дарите някаква комисионна на мен, можете да отидете в ardes.bg и там да използвате промокод ZING, който ви дава намаление от 1% до 3%, според зависи от артикула, който си закупите. Като, разбира се, най-голям процент е за аксесуари и периферия, най-малък е за телефони и компютри и компютърни компоненти, тъй като знаете, че там нещата наистина са с много малък марж. За тези от вас, които нямат представа пък какво е марж, това всъщност е почти чистата печалба, с която могат да боравят въпросните продавачи, ако мога така да се изразя. И така, откъде да го почна, гайс? Направо не знам. Честно казано, днеска така по едно време седях в майка ми и в баща ми. Днеска закарах малкия да го видят и аз да се видя с тях така за 2-3 часа, да изгледам един матч с баща ми, тъй като той е фен на Манчестър Юнайтед. И малко заспах на дивана. Но причината за това всъщност е доста огромния зор, който си дадох миналата седмица и тук няма да ви занимавам с моите бачканици, работи и така нататък. Ами по-скоро, че малко си дадох повече за душата миналата седмица. Вторник играх футбол, сряда ходих на фитнес, четвъртък играх футбол и петък играх футбол и буквално петъка едвам се движех на този футбол. Беше много неприятно, както за мен, така и за моите съотборници. Да, беше малко ти ли си. Дани, бате, пиши ми, че аз се забравям да те пиша. Може би този петък, който идва, ще видя дали ще се събираме и ще викна на едни усмички. Николайчо, какво става, бе, приятелю? Къде се губиш ти? Ожени ли се? Футбол усмички дава. И така, и буквално се чувствах премазан. Само малко повече ме боли кръста и буквално нямам идея какво трябва да правя. Еволата. Да сте живи и здрави. Много щастливи, брат. И сега чакаме бандитите, малките, да трябва да ги направите. Но лека по лека, не да ги бързаш тия работи. Давай. На път е. Добре. Да натиска, да. Дано да е по-добър от баща си, че... Или да е по-добра от баща си, че е направо. Август месец, ти си свършил тази работа. Айде! Давай, бе, бате. Ево.
В Дискорд, където искаш, Дани. Но това е много хубаво, брат, много се радвам. Това е много добра новина. Ти си истински шеф, бат. Така трябва да бъде, живота трябва да върви. И да, и днеска малко успях да поработя, даже след стрима мисля да домонтирам. Следващото видео, което ще ви пусна е едно от видеята, върху които работя, е отново свързано с компютърни компоненти. Ще разгледаме една кутия, един охладител. Където цъкате футбол 8, намири дружба е групата. Иначе аз се боря като грешник в АМФЛ и като грешник, още по-голям грешник в БАНФ. Просто футбола много отдавна ме е напуснал, бате. Ако трябва да бъда максимално честен. Но, случват се такива неща. И така. Ми беше малко зле, буквално исках да мога да спа на събота и днес, но уви, това не се случи. Но каквото такова, дет се вика, гледам да не го мисля толкова, гледам да не се филмирам толкова. Отново се завъртя седмицата, утре съм на работа. И такива някакви работи. Даже в петък толкова слабо играх, че чак се филмирах пак, че новите обувки, дето съм си ги взел, пак са, нали, грешните обувки. Направо, просто не можете да си представите колко зависим съм от приятелско, Дани. Не от обувките, той никога не е от обувките. Но не можете да си представите колко зависим съм, като наркоман съм с тия обувки. Може би за последните 3-4 години съм извъртял поне 15 чифта. Поне. Николай, много добре знам къде е проблема. Просто, всъщност това е една тема, която с удоволствие бих обсъдил. Като бях млад, малък по-скоро, нямах много пари и общо взето ритах с каквото мога. И ходех с каквото могат да си позволят нашите, като маратонки. И винаги, когато съм... Даже една конкретна ситуация, най-добрият ми приятел му бяха купили едни суперстар Adidas. Помните ли, Фред Дърст беше с такива, тези, които са по-възрастните? Ама те не бяха точно суперстар, ами някакъв модел на Adidas, който отново е с такова бомбе гумено, но приличаха много на суперстар. И аз, понеже той не ги харесваше, и вика, искаше да ти ги подаря, нали, защото ние си бяхме най-добри приятели, нашите семейства си бяха много добри приятели. И нали, майка му вика, нали, сега ще вземи ги, защото трябва да ги фърлиме, защото той не иска да ги носи. И аз викам, да, и аз съм такъв, вау, братле, това са за към тогавашна дата, може би еквивалента им е бил 180 лева, нещо такова, маратонки. И аз бях такъв, вау. А те, човече, са ми зверски малки, примерно с поне номер по-малки са ми. Обаче аз, понеже да съм газар, ги носех и до такава степен им бях изтрил стелката, че бях стигнал до самата гума и си бях направил кокоши тръни, защото тя самата гума под стелката е такава като гофрета, си представете. Беше много абсурдна история. И от тогава, общо взето, имам някакъв комплекс с тия обувки. Някак си не мога да преценя кои точно обувки са ми удобни. Еле пък за футбол, нали? Защото аз, когато съм играл в футбол, първо, че не съм играл толкова много футбол, нали, говоря детско-юношески футбол. Второ, тогава не съм имал и правото да избирам. Буквално официалните ми бутонки, с които съм играл мачове, колкото и малко да са те, бяха булдозер. By the way, сега се сетих. Nike, аз пък съм предимно Nike харесвам, но Adidas никога не съм имал. Сега си взех Puma King и съм все едно на токчета. Точно все едно съм с Copa Mondial. Но, не знам, разказвам ви го цялото това нещо, може би с идеята да се посмеете на мой гръб колко съм зависим от обувки, защото пробвах какво ли не. И отделно да разберете, че най-добрият съвет, който мога да дам на някой като човек, който е купил над вече 20-30 чифта футболни обувки, стоножки,
най-хубавите обувки са тия, които са ви удобни, а не тия, които носи и Роналдо или тия, които... Даже мислех да стартирам изцяло нов канал в YouTube, който да говоря за това. Но като че ли това, което ме спира е чисто футболните ми умения, те не са много добри. И затова ще е малко несериозно да ви говоря за... Но пък имам доста знания относно обувките. Изгледал съм... Даже съм си намерил, има един пичага, който е... Не камбоджанец, ами... Тайландец, може би. А може би е камбоджанец, наистина. Няма значение. Който прави ревюта на обувки. За мен той прави едни от най-добрите ревюта. Golden Boots е канала, ако се интересувате. Пуска от време на време английски ревюта и се кефа супер много, защото в смисъл, чисто философията му за обувките е същата като моята. Нали? Obviously, футболните умения са далеч по-добри от моите, но купи си Adidas. Брат, купих си какво ли не. Даже ако знаете каква е история, сега за тия пуми, направо не мога да ви... Както и да е, не искам да се изнервям, да се сещам. Само ще ви кажа, че занимавам един много близък мой човек, който работи индиректно с спорт депо, ако не се лъжа. Тия са най-големите мухлевци на света. В смисъл, 2 пъти имам отвратителен експириенс с тях. Отвратителен. В смисъл такъв, окей, да, някакъв човек на човека съм отивам да искам някакво намаление. Обаче направо не искам да ви обяснявам. Само ще ви кажа, че с най-голямото намаление, което те могат да ми дадат, взех пумите на 180 лева. Махнах етикета на кутията, даже кутията е тук, мога да ви го покажа, ако не ми вярвате. Отлепям я и на 179 са били намалени там на черен петък или нещо такова. Данка да сега видях. Тъй, че много тъжна история, бате. Много тъжна и е за мен е нечовешки тъпо. Чакайте само една секунда. Така, извинявайте. Та общо взето някакви такива глупости и знаете ли за кое много ме яд напоследък, когато става въпрос за футболни обувки? Бях си поръчал обувката, която съм сигурен, че е най-добрата за мене и нали, доказано е най-добрата за мене. Nike Tiempo. Взех си Tiempo Legend 10 Pro версията, поръчах си от чужбина, без секрет сайта, бяха я пуснали на някаква брутално ниска цена. Дойде, леко ми стягаше, просто новото Tiempo, конкретно десетката, леко стяга отпред, както тия левия крак. Понеже аз съм с по-широко кръченце, го стяга. И на мене, и всеки, който познавам и който играе с такова Tiempo, ми казва, те не се отпускат. Нали, защото това е вече второто Tiempo, което не е с истинска кожа, ами е с изкуствена. Там някакъв синтетичен материал. И не пробвах. Директно ги върнах и това ми беше най-голямата грешка. И сега си взех Puma King Top TT е модела с кенгурова кожа. Готина обувка, просто за съжаление аз съм свикнал от Nike да ми е по-мека подметката и да е по-гъвкава. А тук тази подметката на Puma King е като на Copa Mondial. Adidas. Леко повдигната нагоре. EVA е материала
който е по средата, т.е. осезаемо по-твърд е, докато тези, с които ритам аз, лично за мен са ми супер удобни, просто исках да имам още едни, защото съм филмар и стойкаджия и си взех. Майка му мръсна. Здравей, бъстъсче. Знам, ти не си първия, който ми го казва. Но аз не съм футболист, аз си го казах. Не е от обувките, знам. Никога не е от обувките. И от топката не е. И от терена не е. Какви сте забавни всичките. Мамка му. Ти сега какво си взе, Дани? Това са прави паса, да знаеш. Не. Спрях да пуша аз, бате. Спрях да пуша аз. Преди пушех активно, но както се роди малкия, си казах, че няма как да се случи. От време на време, може би така ми се е приисквало. Пробвах някакъв айкос на сестра ми от тия новите, където са там някакви се подгряват само. Не е моето като че ли така да активно да си пуша. Просто наистина е вредно. Миналата година януари браво. Ама кажи какви си взе, Дани, като модел. Не знам. Тъй, че от 3 кутии айкос. 3 кутии айкос на ден ли е, бате? Ти си дал по 20 лева на ден за цигари. Ма ти си магнатна от морето, бате. Ти тебе не мога да те бръкне, не те бутне нищо, бе. Сестра ми е горе-долу на това положение. 1-2 кутии на ден е... Nike Mercurial Superfly май бях. Superfly 9, ама Club Academy, коя версия? Грешни пари са цигарите, да. Грешни пари много, бате. Грешни пари. Той алкохол са грешни пари. Значи аз, ако трябва да бъда честен, едно време, то това си е част от живота. Не мога да кажа, че това е било грешно, ако продължиш да го правиш. Примерно аз между 20 и примерно 25-6 години съм харчил може би по... да не се изфърлям, но едно 20-30 лева на ден да излезеш да пиеш някъде нещо. Наркотици аз. Само по жени, да. Даже аз и за по жени не харча толкова. Аз не съм от тия хора, дето обичат да харчат по жени. Случвало ми се един път или два пъти. Много, за мое огромно щастие, много бързо съзнах, че съм резко тъп. Но най-важното е, че успях да спра. И с двете неща. Но да. И така. Така с футболните обувки и с футбола за през седмицата. Хубавото е, че успях да намеря ден, нали, в който да отида и на фитнес. Това е толкова хубаво нещо. Да можеш да отидеш да се раздвижиш малко. Чувстваш се супер след като си потренирал малко и после излезеш от залата. Нещо, което бях забравил какво е. Даже не съм сигурен дали удоволствието от това да излезеш от залата не е по-голямо от това от този футбол, който играя аз. Защото футбол, който играя аз, общо взето е доста тъжен. Мисъл, не ме разберете грешно, играя с много добри момчета, просто аз съм много слаб. И понякога се случва така, че самочувствието ми е малко повече, отколкото уменията. But it is what it is. Няма да лъжа, понякога се е случвало така и в игрите. Не е вярно, бата. В CS винаги бях топ. Не бях оценен. В най-силните ми години не бях оценен. Това е самата истина. После просто си бях слаб. Не, аз под самочувствие имам друго предвид. Може би си ме разбрал грешно. Но наистина момчетата, с които играят много добре.
просто футбола не е просто да можеш да играеш тази игра. Вие трябва да си паснете и като хора. Като всичко нещо, като всяко едно нещо, което е отборно, вие трябва да се напаснете. И ако не се напаснете, колкото и да са добри единиците, отбора не е. И в случая един от отборите, в които играя, е точно такъв. И така. Да, а пък и без самочувствие да играеш, малко е... Честно казано, знаете ли, че някой път може би наистина трябва да направя някакъв стрим извънреден, който да е през седмицата. Извънреден, по-скоро трябва да не е извънреден, да е редовен, в който е така да си говорим, може би и аз за някакви такива мои лични неща. Не знам дали доколко ще ви е интересно. Но там така, защото ще ми отнеме много време сега да ви обясня цялата ситуация с отбора и така нататък. Нали, не съм чак толкова слаб, колкото нали, може би си изкарвам, но пък и далеч не съм толкова добър, колкото може би вие си помислите. По-скоро проблема е, че имам самочувствие да играя с такива футболисти, с които играя, но нямам самочувствие да им покажа, че мога. Просто защото така се случва, че когато си в определена ситуация избъркаш, да речем, една топка или не мога да отиграеш правилно, когато всички очи са в тебе, една грешка се брои за 2 или за повече. 6+1 бъстъщи. Ами, аз мисля, че съм по-добър, аз показвам най-доброто от себе си, когато всички са по-добри от мене. Когато трябва да степъпна, не за да ги износам и за да се докажа, но е доста трудно, конкретно в един отбор, който играе, е много трудно това. Бъсташ, че горе-долу, да. Загубил съм тотално самочувствието, че мога да преодолея някакъв съперник, освен ако не е вратаря. Много бавно обработвам топката, много бавно мисля какво се случва. Нападател. Там, където най-малко коства грешката. Но да. Понеже напоследък ми писна да слушам някакви политически подкасти и някакви такива неща, пък нямам нужната концентрация да слушам книжка някаква, която да ме увлече, защото трябва и да работя през това време, примерно да снимам. Си пускам такива спортни подкасти, Спорткаст, Зона Спорт, какво друго слушах, там на Матч БГ, там на Богой Георгиев. И нещо, което много силно впечатление ми направи, мисля, че точно в Матч БГ с Вили Вуцов, мисля, че той го каза, че наистина децата нали, припознах своя проблем в това, което той говори за футбола, че понеже вече уличния футбол, кварталния футбол го няма, отсъства тотално. Ти там изграждаш увереността, ти там изграждаш триковете, ти там изграждаш уменията ти един срещу един. И как да ти кажа? Това вече нещо го няма. И ти като нямаш самочувствието да преодолееш едно в едно някакъв човек и ти отидеш в, да речем, някаква школа, детско-юношеска, Левски ЦСКА, Славия, СЕТА, и те почнат да те учат на тактика и искат от тебе да играеш тактически грамотно и да играеш на пасове, на такива неща. И буквално след една година, може би след 2, в най-добрия случай след 3, ти сам се отказваш, защото ти просто нямаш умението, нямаш самочувствието да преодолееш някого. Защото ти не тренираш достатъчно. Тоест, това нещо се изгражда с допълнителна игра. Демек, поне дворазова тренировка, сутрин и вечер, което практически обезмисля малко училището.
Абе някакси много се изместиха нещата от това, което е било едно време като деца. Да. Ето аз, примерно, като бях 17 годишен, 17-18 годишен, много обичах да играя бек или крило, защото ми се тичаше. Играх бек даже за по-горния набор. И защото тичаше ми се. Не мога да кажа, че съм бил бърз, но тичах. Много тичах. И изведнъж какво стана? Седнах в офис и его е. Поящето от тогава не е спирало да расте. Аз бях вратар. Тъй, че знам кой става бек, като къде не може да... За мен най-истинските футболисти са тия в средата. Бата. Тия, които могат да изнасят топката. Ха. Човек, който има грамотността и визията да изнесе топката, да преодолее един, ако трябва, или да... За мен това са истинските футболисти. Тия, които са тъй наречените десетки. Хубаво нещо е футбола. Даже всъщност не е хубаво нещо футбола. Много мраза футбола, защото той е много увлича. Аз и затова го бях спрял. Буквално имаше един период от може би 2011 до към 2018-19, в която буквално го бях спрял. Тотално нито гледах, нито ме интересуваше и просто отидох да ритам с Перси един път. На въпросното място, където събираме на мир и дружба и там пак ми се запали джигера, после айде на това първенство, айде на другото. Аз съм батко на 37 години, там ходят момчета на по 18, 19, 20 години да играят. Те са физически и технически по-добре от мен пъти, някой път десетки пъти, разбирате ли. Какво ще правя там? Спрях, защото си изпокарах всички. В смисъл, ти си много, бил си много добър, а други са ти слаби и ти крещиш или какво? Нещо им ги товариш. Това е, значи си горял малко повече в играта. Нервен си, да. И аз ставам нервен, зависи в кои ситуации. Да стримвам матча е малко несериозно. А ти си играл такива пак мини футбол на 6+1? Как е панкарче? Аз имам един такъв съотборник, който е чудо на чудесата. Бате. Сега днеска излезе решение на комисията, за 3 месеца са го наказали. Това му е... Не знам кое е наказание подред. Много е нервен той, ама той е много сърцат просто. Това е проблем. И така. Много сатирите ли? Значи ти си бил много си мачкал топката, бате. Без да искам разбрах от котството, че много те изкефил епизода за Warhammer. От кой котство, бе, бате? От Дон Коци? От No Thanks? Да, човече. Secret Level много ме изкефи. В смисъл няма да те лъжа. И то благодарение на Коко. Той ми го пусна и аз бях такъв и го гледах на Sony Bravia-та. Беше скандално. Не, няма каменици вече отдавна. Ти си бил класавата, аз не съм чак така. Верно ли? Радвам се, панкарче. Мене много ме изкефи. В смисъл, буквално аз го гледах на възможно един от най-добрите телевизори, които към момента мога да си го позволя. И беше много яко. Много яко. И е много добре направено. Като цяло, даже бих играл Warhammer само заради това филмче, обаче се оказа, че няма нищо общо. Като цяло.
филмчето. Даже сега, точно заради това играя Cyberpunk, защото ми си играе нещо подобно. Даже буквално след 3-4 минути ще пусна Cyberpunk. Да си продължим мисията, която... В смисъл... Играта, защото мен ме изкефи много. Към момента съм загубил абсолютно всякакво желание да играя Valorant, CS, God of War дори. Поради една проста... В смисъл, поради няколко прости причини. Valorant към момента е unplayable да го играеш сам в моето ело. Моето ело е някъде low immortal, high ascendant, mid to high ascendant. Безумие. В смисъл, абсолютно безумие да го играеш сам това. Особено в хипотезата, в която играеш като мене 2 пъти в седмицата. Пълен абсурд. Ти влизаш, те са някакви потни животни, братле. Той е 10-та играе, него не му пука за твоята игра, разбираш ли. В CS влизам там супер много хакери, не съм играл от маса време. Направо ми е чужда играта, влизам вътре. Той не стига, че хората са избозили играта, ми са и читари. То направо е отвратително, а за капак тичаш, стреляш и биеш глави като ненормален бате в тази игра. Аз си признавам, че моят плейстайл в CS никога не е бил да тичам. Или което прави задачата още по-трудно. И така. А иначе за God of War просто към момента загубих желание, тъй като механиката я забравям, защото аз играя един път на високосно. Да, аз геймплея не съм го видял, панкарче, дори не съм. Какво мислиш за новите видеокарти? Според теб ще ги видим ли на адекватни цени тук? Кои нови видеокарти имаш предвид ти? Най-новите видеокарти, които аз лично съм имал допир до тях, са 50-та серия, почти цялата. Мисля, че цените вече са къмто адекватни. Може да паднат още една идея надолу с 100 лева. Ала... Какво да ти кажа, човек? Аз се опитах да го кажа и в двете мои видеа, които направих за 5090 и 5070 Ti. Ако имаш пари, до такава степен, че да не ти пука, да не те бъркат 5, 6, 700 лева разлика, към момента 50 серия е top of the line. В смисъл такъв, за мен са много по-адекватни от AMD картите. Просто full пакеджа, пълния пакет, който ти дава Nvidia, като енкодинг, като перформанс, като софтуер, е много по-добър от този на AMD. От друга страна, AMD за 5-600 лева в средния клас ти дават перформанса на Nvidia, даже в някои ситуации 5% повече, без софтуера да има толкова гаден, колкото го изкарват. Да, няма топ енкодинг, но ако не стримваш и ако не те бърка Nvidia Broadcast или Shadowplay или там всякакви други газари, рефлекси, DLSS и други такива неща, AMD-то е топ избор, братле. $40-60 ще бута ли следващите няколко годинки? Що да не бута са? Чак да бута няколко годинки. Може би ще избута още една годинка, две, прекосили, зависи какво играеш и на каква резолюция искаш да го играеш. Аз съм с 3070 към момента и това, което играя е Full HD Gaming, тъй че не ми пука особено за по-добра карта. Да, разглезих се супер много, повярвайте ми, пичове, като сложиш карта за 5500 лева в компютър, който е с най-мощния процесор към момента и си пуснеш любимите игри като Valorant, CS, The Witcher, Cyberpunk и нещата изглеждат феноменално, върват нечовешки. Няма ви лъжа, яко е. Бих искал. Обаче дали бих дал 5500? Не. Млад баща съм, ютубър съм, демек нещо като инфлуенсър. 5500 лева бих дал за видеокарта само в хипотезата, ако съм Питър Макинън или съм милионер ютубър, което, както виждате,
не се случва към момента. И буквално за мен дори не е на тезгяха, деца вика, не е на дневен ред, не е на първо четене, не е на второ четене, не е на 10-то четене. Подозирам, че доста хора в България са на моето държе. Със сигурност има изключение, хора, които имат пари, хора, които изкарват над средната заплата и вече такива, които са гнусно богати. Не са малко хора в България, но нали, на фона на общото са мъничко. Сега, не знам какъв процент вземат чисто статистически от хората, които ползват компютри за игри и работа. Но да, подозирам, че въпреки това пак хората като мен са доста повече. Тоест, втора ръка 4080, 4080 супер, 4090, ако си баровец. Това са картите, които са абсолютните пръскачки към момента, според мен. Ако търсиш топ перформанс на българска схема, на тънко да минеш. Да, в смисъл 1070 не е лоша карта, зависи за какво искаш да играеш на нея. 1080 Ti беше легендарна карта, мамка му, в смисъл ти лут ли си, само като се замисля колко години подред беше релевантна карта. Даже към днешна дата за CS е релевантна. И за такъв HD гейминг някакъв. Но за мен пак ви казвам, 50-та серия е... Сега, да си остава все пак нали, малко въздух за дишане. AMD картите не съм ги тествал. XT картите, колко който ми е нали, съсед по бюро, той си взе за неговия компютър и нали, имам шанса да я тествам реално, но нищо не ме и блазни. Може би нещо да ме провокира. И тогава може би ще мога да кажа да отсека тя е по-добра или тя не е по-добра. Но като цяло, ако имам финансите да избирам и правото да избирам, със сигурно ще имам видео пред AMD към момента за видеокарти, за процесори. Последните 3 години съм с Ryzen и мисля, че няма по-добри процесори в момента. Интелските последните. Даже не съм тествал никакъв Intel, който така да ме впечатли. Някак си загубиха бляска си, загубиха това, което Nvidia все още успяват да си запазят. Pickup Speech, как е, бате? Много ясно, че за това 3 месеца преди да излезе новата серия, скорих хазартно на 4... скочих, може би, на 480 супер и след като излезе 50-та серия, видях колко спечелих, че не ги дочаках. Така че си прав. Да, аз ти казвам, 480 супер, 4090 към момента ти е топ карта. В смисъл, да, няма да е 50-90-ка, но буквално е doable на 5070 Ti и 5080 дори. Нали, 4090-ката. Тъй, че за мен е въпросът тук, нали, който зададе Potato BTV1 или Between 1, това си го говорихме миналия път. Много е странно в България. Що винаги се опитвам така да се ме срам, че съм българин, бате. На нашия пазар маркетингово се използват всякакви приеми, които са абсурдни. Правят се TikTok видеа, правят се видеа в YouTube, правят се постове, изграждат се цели образи, които да защитават една или друга теза. И просто един човек, ако седне и гледа човека Хикс от 1 януари до 1 януари следващата година и наложи за кои брандове говори, какви компоненти препоръчва, какви компютри
сглабя, да речем, или препоръчва да останем на тази хипотеза, ще разбере, че складовата наличност и маркетинговите пари, които получава от въпросния бранд, са това, което е движещата сила тук в България за компоненти. И мен това ми е супер смешно. При условие, че в България хората, които могат да си купят 50-90 са не повече от примерно 300 човека. Говоря за гейминг. Даже 300 може би са много. Да седи и да се крещи, че грозето е кисело, защото е високо, е смешно. В смисъл, супер смешно е. Що не се възмущаваме, че примерно мансори правят доработки на автомобили, които ние никога не можем да си позволиме. Поне съм сигурен за 90% от чата към момента, нали? Или аре да не ви обиждам, аз не мога да си позволя. Що трябва да я храна тази кола, като аз никога не съм я пробвал, никога не съм видял какво е да я имаш. Да, мога да извада 15 довода, че нямам нужда от нея и че за мен това е overpriced as fuck, обаче не го правя. Защото никога не съм имал тази потребност, никога не съм имал шанс да се докосна до това нещо. Също бих казал и за тия глупави въпроси. Какво ще кажеш за този процесор с тази видеокарта, окей ли? Братле, има още 60 въпроса, на които трябва да отговориш, за да ти кажа аз дали е окей. Нали, какво ще играеш, къде ще го играеш, какво ти е дъното, кой ще го сглавя, защо ще го сглавя, каква кутия, каква памет. Всичко вече до такава степен започва да се навързва, че подозирам, че сглавянето на компютри към един момент ще остане само за ентусиастите. За мен е бъдещето са преасемблираните машини или тия, които са тъй наречените модулярни машини. Тоест ти ще избираш някаква база, колкото да ти създаде илюзията, че ти избираш нещо и всичко останало вече ще може да го донаместват хората, които ти го правят. Панкарчето ме пита, би ли сменил IPS с OLED? Веднага. Даже сега се чуда как да не върна монитора на Sony. но ще трябва да го върна, защото е 2700 лева. OLED е... Макар че, ако трябва да ти отговоря пък още по-искрено, проблема при мен е, че аз много, много малко време прекарвам вече в гейминг и това е тъжното. И в момента, в който аз не играя, да седи монитор за примерно 2700 лева, тук това е кощунство. Кощунство, при условие, че някой някъде там на 18, 19, 20, 17, 15, 16 години седи и се моли се на Господ да има такъв монитор. Аз тук го държа и той не го паля въобще. Ще е доста тъжно като цяло. Тъй, че той е малко като мъдростта. Когато имаш нужда от нея, си твърде млад, за да я имаш. А когато я имаш, вече си твърде стар, за да я използваш. Тоест имаш твърде малко време да я използваш. Така. Но би ли сменил IPS OLED? О, да. Винаги. Всички хора, които в момента с карти RTX 4080 Super и 4090, единственият апгрейд, който си заслужава е само 5090. Тя около... А тя колко е too high-end компютъра за по 4K? Да, kind of. Панкарчето пак ми пише така. Битовин, относно темата за маркетинг, гледах едно клипче, не знам дали това са факти, че за да вкарат Нескафе на пазара в Япония, трябва да направят анимация за бомбонки, за да може децата да се зарибят по нея, после да пуснат бомбонките да се продават, за да може децата да ги познаят от детското филмче и да ги искат, бомбонките да имат вкус на кафе, за да може децата да свикнат с вкуса и когато тези деца порастат и вече има отворен Starbucks, те са най-големите консуматори. Принципно, мисля, че има някаква истина в това нещо, обаче не мисля, че е баш така. По-скоро най-големия, нали, как да кажа, най-голямата изненада за мен беше, когато осъзнах, че, нали, закуската не е най-важното хранене през деня, а просто това е гениална маркетингова кампания през 60-те или през 30-те, нещо такова беше, преди доста години, където просто производителите на месо в щатите, ако не се лъжа, са там потили на някакви доктори да почнат да говорят, че закуската е най-важна и че трябва да закусваш там
бекон и яйца. И оттам, нали, зърни и закуски, и то си е по-малата. WOLED. QD OLED, нали, obviously е way to go, ама WOLED в момента е достъпен и достатъчно добър. Добра инвестиция ли е Hixel 2546K или 2566K? Братле, честно да ти кажа, малко съм изтървал зоитата, тъй като, за съжаление, имам достъп до тях. Има ли Hixel отпред, си заслужава, ето казвам ти. Просто има предвид, че там си плащаш за бърз TN панел. Моя съвет е да опиташ бърз OLED панел. Защото е kind of за същите пари. Да. Затова аз общо взето в самото начало, когато направих моя YouTube канал, идеята беше не да изкарвам пари, да правя ревюта на продукти, които никой не прави в България. Имам предвид на това, което много ме вълнуваше, гейминг периферия. За съжаление, към днешна дата, гейминг периферията е най-малко гледаното нещо, което правя. Въпреки, че последното ми видео за телефона е някакъв тежък флоп. Очаквах, че за Xiaomi телефон, по-скоро Redmi, хората ще го гледат повече, но към момента е под 400 гледания, което е доста тъжно. Но случват се и такива неща в тази професия, която съм поел. И това не трябва да ме натъжава, но конкретно това, което наистина ме натъжава е периферията, че тя просто не се гледа. Просто не се гледа, хората като че ли не се интересуват, слушат някакви абсурдни препоръки. Никой не разглежда продуктите достатъчно адекватно, да каже за формата, да каже за захватите. Просто се отива и се казва: Кристиано Роналдо ползва ти обувки, значи са твоите. Обаче, нали, чисто футболно. Обаче никой не ти казва, че ти мога да си с широк крак и меркуриала никога да не ти е удобен и той да ти деформира крака. Също нещо е и при мишките. Ти просто някакъв човек излиза и ти казва, примерно, еди кой си играе с тази мишка и ти се насилваш да играеш с нея. Пък то не е така. Не съм видял Атрокче, за кой става въпрос. По принцип, заради теб си взех монитора Samsung 240 G4 240 Hz, но нещо не е моето. Защо? Защо не е твоето? Кое не ти хареса в G4-ката? Че аз съм добрал, каква е G4 Samsung Odyssey. Ето. Tetra the God. Видя ли? Аз също съм бил така в началото. Ако играеш ММО-та, със сигурност Нагата е към момента една от най-добрите мишки. Sony 50 150G Master. О, брат, защо ми ги казваш тия неща? Защо ми ги казваш тия неща, бе, бате? Аз съм доволен и от тогава реално друго, освен Нага, не съм ползвал. Нагата е тежка, не е балансирана. Ето казвам ти, примерно, ако играеш компетитив гейминг. Тежка, не е балансирана, бутоните страничните ще ти пречат и свичовете са гадни. Тоест за прицъкване, помпане не е окей. Pickup speed, да, винаги са паривате. Обаче в целия този focal length да имаш бленда двойка е holy moly, guacamole, това сигурно ще струва 10 000 поне. Но на кой му пука? Като цяло. Искате ли да се гмуркаме в Cyberpunk, да видим какво става? Докъде ще го докараме?
$4000. Да, ами значи 10 000, 9 000, айде. Ще е тук в България. Не бе, той не е лош обектив, обаче виж колко е голям. Ти това направи ли ти впечатление? Ако Sony направят 17-105 на 2.8, купувам веднага. Или направят някакъв макроленс, който е 12 мм, фиксиран. Дори на 3.5, дори на 4 бленда бих си взел. Като каза Redmi, чак сега пускам Redmi Turbo 4 Pro в BG, мисля да си го купя. Не съм го пипал. Изгледа ли ми новото видео? Така ще започна и аз. Едно време се смеех на някои хора, че така направо няма здрасти, няма чао. Гледа ли ми новото видео? Айде ти да го гледаш. Сега аз искам да направя същото. Гледахте ли ми новото видео? Ако не сте, пуснете си го сега на телефона. Не, просто тъжното е, че някой път се случва така, а пък аз доста съм се постарал за самото видео и ми е тъжно, като видя някакви под 1000 гледания, малко демотивиращо. Да пускам ли Cyberpunk? Еволата пикъпче. Благодаря ти много за съпорта, братко. Малко да видим как ще ни се случат нещата. Кремвирче, много ти благодаря. Радвам се, че мислите така. Се надявам да наистина са ви полезни, не да го гледате, за да ме подкрепяте. Да, старая се, напоследък се старая доста, но ще станат нещата. Продължаваме да бутаме. Аре, сега да се потопиме в света на Cyber Motherfucking Punk. So then, did you all hear about that Arasaka aircraft carrier docked in Night City called Kujira or the Whale? Apparently the Corp figured it wasn't safe in Japanese waters, afraid some local fishermen might harpoon it for scientific research. But honestly, it's quite the power move. Wonder what military. Така, какво стана сега? Значи наеха ни за някаква работа, в която какво се оказа? Че трябваше да спасяваме някаква мацка, където я бяха отвлякли за донор на органи. Кофти тръпка. И сега сме си в апартамента за първи път. И това, което виждаме, значи един път вече си изкъпахме, което е kind of яко. Тук готиното е, че може да се видиме в огледалото. В момента, в който се пуснем, виждате ли, това сме ние, вече сме с тениска The Witcher. Виждате колко е яко. Stop looking. Така. Има шафа, като ви мисля, че се казваше и викахте някакви рандоми, дето бяха уж хай-ело в лигата. И ги гавреха в Gold, беше толкова добре за Hate Watch, като бяха малки. Да, факт. Макар, че там слаби не сме викали, бе, бате. Евелата кремвирче. Скоро ще дигна малко левела и ще пусна, ще гледам да помагам малко повече и за хардуер, но твоите хора от Pimp My PC, ако не се лъжа, се справят страхотно, бате. Така, тук какво имаме? О, имаме уиски. Я да... What? Аз исках да пиеме това уиски, бе, бате. Тук какво имаме? Excel, Guest 1, Guest 2. Какво е това? Check your email. Check your weapon stash. Meet with Jackie.
Добре, я кажете сега да си чекнем ли имейла? И Weapon Stash. Ооо. Така, your stash is a secure system for storing equipment that can be accessed from all of your available safe houses and vehicles. For example, if you store something in your car trunk... добре, окей, whatever. Така, имаме помпа, имаме пистолет. Много мразя игри, в които имам инвентар, с който трябва да боравя. Consumables. Това какво ми дава? Плюс 5 max health. Health again outside combat. Mr. Whitey Mint. Братле, имената са скандални, разбирате ли ме? Тук имам белезници. И това като цяло е всичко, което имам. Shotgun. Не искам shotgun. Искам да взема по-скоро е това. Submachine gun. Окей. Check your email. Я да видим имейла. Messages. Така. On the other internet page you will find the vehicle currently up for sale. Okay, whatever. Warning. Malware detected. Your computer has been attacked by 3 demons. Our system detected 2 attempts to obtain... Окей, някой се опита да ми хакне компютъра. Пенис, наногел, scam alert. Братле, какви са тези имена, бе? Пенис, наногел, scam alert, бе, бате. Jesus. Do not click on any email with ads from a penis enlargement nanogel. Тази игра е скандална, ето казвам ви го. Attention Mega Medicine Lottery. Buy 2 tickets, get the third for free. Thousands of prizes are still available. Drugs. Reanimators. Primary care appointments. Surgery vouchers. Blood screeners. Стига, бе, бате. Тия са пълни идиоти, бе, бате. Много ме кефят. Тия от CD Projekt Red са пълни ненормалници. Я да видим навън какво стана. Mac and cheeses. Mac and cheeses, братле. Бруклин бариста. Тук не хаоса, бате, не издържаме. Че направо ми се наду главата. Ти лут ли си? Кой ми пише? Дон Коци. И така, mac and cheese. Кироши. Добре, давайте да ходим да се срещаме с Джаки и да видим как продължава историята. Къде си, бе, приятелю? О, тук бях забрал, че живея в някакво много тежко гето, бат. Hey V, Regina Jones here. If you're looking for work in Watson, give me a call. How'd you find me? How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Later, V. И къде е Джаки? Къде е Джаки, бе, бате? Той е 90 метра надолу, бе. Чакай, бе, аз трябва да взема асансьора. Тук нямаше ли асансьор, бе? Ой, тук се гърми, бате.
Куките ме дебнат, някой е сгафил. Наде, Хулио е дарил бастардо, ман. Къде е асансьора, бе? Oh, what the fuck? Окей, слизаме пеша. Мисля, с такъв асансьор малко се отказваш, братле. Тук мога ли да слезна, бе? What the fuck? Тък го ще кажа, бати, мат стои и видях колената. Аз принципно съм много тежък хейтър на колената, тъй че... Не знам вие заглеждате ли си такива неща, когато гледате една жена. Примерно колена, глезени и такива неща. Аз съм малко извъртен в тия отношения. Аре бе, what the fuck, какво става? Не, пистолета, прибери го! Прибери го! Как да го прибера? Как да го прибера? Добре. Добре, ето тук съм. Аз ли нещо не съм в час? Пичове, да знаете, че мене не ме бива много в тия игри. И е малко притеснително колко много не съм неориентиран, но повярвайте ми, ще свикна един ден. Мале, тя направо се изкъртила. Добре, аз тук не мога ли да слезна надолу, бе? Ми ето 35 метра, Джаки, meet with Джаки. О, хот-доги и картофки. Така е, така между етажите. Това е несериозно, бе. Явно трябва да направя нещо, за да дойдат Джаки. Или просто не съм в правилното място. Или просто трябва да следвам жълтата линия. What the fuck се случва тук, бе, брат? Той се бие с робот, бе, брат. Не. Окей, тая игра е next level. Добре, фанахме асансьора за надолу, всичко е наред. What I told you. Some fun and make a little EDs in a single stroke. Flight tournament. Да, някакви неща. New job, beat on the bread. Това е буквално да си отпуска, бата, да нямаш никакви ангажименти, да седнеш и да се пръснеш в тази игра. NPCs gather hustle the NCPD will pay you to help for fight crime. Gigs fixers will contract you when you approach a gig's location. Fixers, these intermediates will inform you about local gigs available. Okay. Доста open world ми се струва. Честно казано, даже една идея повече, отколкото The Witcher.
Тук буквално имам чуш, че мога да интерактна с всичко. Man of the hour. Sheesh. Took you long enough. Worked up an appetite just waiting. Sit down, let me finish this. Then we can drop in on Senor Vector. Mentioned something about a surprise yesterday. Am I remembering right, or just had a brain fart? Probably both, because you usually forget shit. But it just so happens, I think I might have bagged us a sweet-ass J.O.B. Go on. I mean, maybe it's not as big as that, but just that it's fronted by a little-known someone named Dexter Deshawn. Only the top fixer in Night fucking City. Fat-ass black Jesus of the afterlife. 300 pounds of partly gold-plated cool. Thought Dex bounced out of the ring a few years ago. Messed with the nasty crew in Pacifica. Things got ugly. Mm-hmm. Gang wars 2 years back. Somehow Dex got caught up in the craziness. A lot of bodies lying in the streets by the time the shooting stopped. Yeah, Dex got lucky though. Managed to slip under the radar till tempers cooled. Took a while, but he's made one hell of a comeback. Guy's up to his elbows in blood, Jack. You want to shake his hand? Work with him? It's the biz, V. Everyone's got blood on their hands. You deal with it. You move on. How'd you manage to pull this? Trade in your spleen or something? As far as I know, we're not the type to get fingered by Dex. You, me? Oh, but T-Bug, she's the one that hooked us up. Got us talking. Knew it was a done deal the moment he laid eyes on me. 'Cause come on, ain't nobody who can resist this. Am I right? Sure, Jack. Whatever you say. Джак е много яко. Образ. So what's the gig? We meant to come out in one piece? Our Lord and Savior wants to tell you everything himself, face to face. Oh, no pressure, but this whole deal, he's riding on you now, is he? Why do I gotta go? You and T-Bug draw straws without me? T-Bug and Dex go way back, and my face is yesterday's news. Oh, Dex says he needs to check you, talk to you. Look, V, it's his job, his rules. I can't blame him for taking a personal approach. And it ain't as bad as you think, okay? Trust me. Guess I got no choice then. Dex is a real deal when it comes to fixers. Don't get me wrong. Don't got nothing against the Padre or Wakako, but Dex is in a league of his own. You know what I'm saying? I'm Padre. Don't get me started on fixers. They catch a client, find the cheapest gong to do the job, then drop their corpse at a landfill. Shit. Hit the nail on the head, V. Gracias a Dios. Estoy lleno. Brought your wheels. Gave them to my guy yesterday to smooth over the dents after our dust up with the scabs. Thanks, Jack. Much appreciated. Some top-notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. So we rolling or what? Let's feel this factory new ride. Това ли е колата? Окей. Брат, това с 50-70 Ti или с 50-90 щеш да изглежда феноменално, брат. First stop. Ripper Duck. And Holmes. Easy on the gas, huh? I just ate. Такова кученце много яко е, бе. Supposed to stop by Vic's anyhow. I got a date. Me and Misty. You don't say. О, фак. She's so sweet. Really gets me, you know? Как е клаксона?
this is it. Come on, V. Find me once Vic's done dusting your circuits. We'll hash out what Dex has cooked up for us. Аз как спрях, бате, се едно съм шефа на квартала. Бе. Кога ли ще измислят верно пушка е така от някакви цигари или вейпове да е розов, примерно? Checking them out? Nah, Chum of mine used to work here, that's all. Oh, yeah? Hey, V. Dr. Vector will see you now. I'll sit tight over here. Me and Misty got a little catching up to do. Same job, let's get town. You look pleased. Because I am. Always. Make sure you're living. Къде е този доктор, бе, бате? Malone drops his guard. You can see the fatigue on him. Така, through a common practice, cyberware installation is still a dangerous and invasive procedure which can only be performed by qualified specialists. Reaper dogs. There are several Reaper dogs operating through the Night City who offer a variety of different cyberware upgrades. Select your desired cybernetic upgrade from the list and enjoy your new ability. Ето тук вече се забъркваме според мен в нещата. Vicky, spry as ever, you old ripper. It's good to see you. Good to see you too, V. Oh, wow. What do I owe the pleasure today? Last gig. Had to jack into a client's neuro socket. Think I might have gotten spiked. Experiencing migraines, nausea, hypersensitivity to bright lights? Whole kit and caboodle. All right, kid. We'll sort you out in a flash. Besides that, how are things? Need some new kit, but tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Питка, Vic, благодаря shit's ти за getting фоллоу. real. Got a job from Dex to Sean, hitting the major leagues. Need tech that can perform. The Dexter Deshawn? Well, that is something. But let me guess. Бате, вижте. Hasn't paid you yet. Quit crying, Vic. I'll bring you the eddies later, with interest. You know I will. Last time. You hear? Chair, please. Sit down and relax. Брат, този стол ми изглежда не е като да съм chill out и релакс. Kuroshi Optics. Best I've got, and should be about right under the circumstances. Now jack in. Kuroshi? Whoa. Vic, nothing tops that on the market. Sounds like it could come in handy then. I gave you my word I'd pay you back, but this might be too rich for my blood. We'll work something out. Right now, I'm just out to make sure you get back in one piece. Eddie's in hand. You peruse and choose while I scan. See what's going on inside. What the fuck? Тук ще си слагаме око, бе, гайс. Така, amount of cyberware body can handle this is the... Ма какво прави това око? Ама какво прави това? Increase the ricochet chance with power weapons. Directly links the user optical implant to the weapon system offering real-time weapon info.
Oh shit, bro. Армор. О, братле, се... Вау. Вау. Виждате ли какви неща има тук, бе? В... Cortex Operating System, Arms, Face, Skeleton може да подобряваме. О, брат, това е направо, ти ли си? Това е несериозната игра. Mark 1, like I said. Decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens disruptor. In layman's terms, any surveillance cam will capture your face as a blur. And just remember, your body will still show up as crystal clear. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech, too. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Как ще ми слагат окото сега, бе, гайс? Lay that major league arm of yours right here. So, what's new in the life of Victor Vector? Yeah, if I'm being honest, not much. And that's fine with me. I used to live in a world where all that mattered was who's who, what's what, and how's why. And what happened? One day I just dropped it and never looked back. I'll never be a legend in this town, but been sleeping nights ever since. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic and I can start cutting. Feel anything? Play-by-play, though? Really, Doc? Makes you sound like a dentist. Always going on and on. Don't be mean now. Remember, I'm old. I got a shaky Gannic hand. Could slip. Lights out for a minute, all right? Брат. Тая игра е абсурдна. Представете ли си така да... Okay, let's test this. See the magic in action. Linking you in. You might feel a little discomfort at first. Blurred vision, low contrast, glitches. Well, how's it look? Feel all right to you? Seen more dramatic improvements before. Patience, kid. Give it a minute. Scanning people. Scanning people with your optical cyberware can provide you with a lot of useful information such as how strong the enemy might be, who is there in crew, and what type of weapon they use. As a skilled net runner, you can see a list of quick hacks which you can use against your enemies. Добре, това практически е някакъв много тежък чит, това око. Time for the scanner. Така, той It might take you a few seconds to adjust, but first time's rarely the charm, with anything really. Scanner should eventually sync with your thought processes and read your intentions. I also injected NCPD file search. Run into any ne'er-do-wells? You know exactly what they ne'er did well. It ought to work like a charm. Now draw your weapon. You should see your ammo count in a brand new sight. How about the neurovirus from the last job? Can you check it? Done and gone while we were putting in your implant. And a full sweep on your soft and circuits. Zap the critter.
You're certified bug-free. Shit, Victor, not bad. I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. 2 whiffs now, and another 2 in an hour. What am I looking at? A mild stim. Should boost neurotransmission in the short term and muffle some of the side effects while the implant takes. Thanks again, Vic. You're the best. I owe you. Go on, kid. Show them what you're made of. And once you hit the big leagues, don't forget where you came from. Бати доктор Чтовата, как си ме излекува, сложи си ми ученцето. Окей, значи горе-долу разбрах как работи очето. Your heart chakra looks a little out of whack, babe. I can release it for you, but you'd have to watch out for negative energy fields and avoid mean reds. V, yo, listen up. I talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride. For you. Ain't but a hop to where he's parked. Next to Gramsci Burgers. Okay, do my best to talk us up. V, listen. I've got this delicate matter. That's why I called you. The number of cyber-psycho attacks in the city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me for a few reasons. There are people who say cyberpsychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. If I get a tip about a possible attack, I'll give you a call. Maybe you can investigate before Max Tack hits the scene. But remember, you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. I hope that's all clear. The fuck, тук се стрелят, бе. Не мисля, че ми е работа. Отваря, бе, горило. Бати газара, братле. Yo, Mr. V, a pleasure. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed. Let's roll. Mind if I ask you something right off the bangle? Would you rather live in peace as Mr. Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory, smelling near like posies, without seeing your Охо, 30th? тилче, как е? This some sort of test? Just a pet topic of mine. You mean riddles? No, Mr. V. Ontology. All right, listen close. Scanning a serious job now. Playing gargantuan compared to smashing up a scav home. Hang on. I got a question of my own now. Why all this, Dex? Why me? Could have had Jackie or T-Bug sitting here. Could have just done this on comms. Call me old-fashioned, but I like to look anyone I do biz with in the eye.
Добре. Същото. Had the pleasure of meeting the Jackster in the past. And Sweet T-Bug helped this brother out 2 years ago. So here we are. Besides all that, got a special little pre-mission just for you. But we'll get to that. Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech. A biochip to be precise. Job's to grab it. Simple. Yeah? Guessing it belongs to a corp. Mm-hmm. Arasaka. Surely that's no problem. No problem. Just a death sentence. NC's Arasaka's turf. Nobody fucks with them here. What can I say, Mr. V? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Besides that, I'm no leadhead. Ain't gonna leave no trace for them to follow, cause we gonna do this clean and on the hush-hush. We understand each other. You work this out? Got a plan? 2 things. First's a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second's a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. Client. What's her thing? Why she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Betting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End the convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in the shard. Got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. Corp don't even know Maelstrom's involved. Now see, convoy was carrying the Flathead, a little combat bot, a prototype. And I need me that bit of high-grade military tech. Because if we don't get that bot, we don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. Now, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, aka Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstrom, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. Royce guy. What's he like? A straight psychopath, chrome-loving kind. Big club in this town. I'll give you that. Аз мечта ми се съм играл. No matter the stakes, would put a friend and associate through an industrial microwave dryer. Apparently, first thing to burst are the eyeballs. Get a nice clear pop. Then the rest goes goulash. Who's the prima donna? Corpo agent, internal affairs. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip-tied in her trunk. Stick up her ass ain't growing any shorter, so she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though's gonna be all you. One more thing, Mr. V. Quiet life or blaze of glory? Later now.
Ага, тук даже и репутация имам, бата, what? Jackster, talk to Dex. Yeah, Gordito's a big deal. Literally and not, yeah. You're weirding me out, V. Guy certainly knows how to protect his biz. Wants to put us on a few small kinks. Prep work, I guess. Before lining us up a big job. There's this combat bot, military prototype. Maelstrom clept it. Then Dex paid to take it off their hands just before the Gangoons had a switch up in management. Right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. About sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deets of some Militech agent too, but I don't know how much help she stands to be. Chingon. Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table. Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. He must know what he's doing. So, how you want to play this? Тук нещо ни гласят според мене. I say we knock on Maelstrom's door first. Pound, actually. Orale. In that case, I'll hit the All Foods. Put my nose to the ground. Sniff around. Hasta luego. Тук според мен нещо ще ни запържат, бате. Щом той го играе далече от цялата работа, Декс Дешон, значи нещо не е окей. Помня, че нещо не беше окей. There you are. Let me hear what you squared away. Been waiting long? Mi madre always said patience pays off, so... T-Bug show any sign of life? You two talk? She's up to date, fired up to work with Dex. Preparing already. They're familiar, you know? Worked together before Dex took his break. So Dex already paid the Maelstromers for the Corpo bot. Thing is, can't be sure the Gangoons are still willing to hand it over. He paid up front? Híjole. Well, whatever. Let's go get this tech. You scheme yet? You got a plan? Doubt shit can go smoothly. This is Maelstrom. Gang world ain't too complicated. Might's right, the strong survive. Either you fuck others, or you get fucked. So, into the Borg Beast Den? Let's go see these bastards. All right, let's knock on their door. See if they even open up. I hate these Borg fuckers. It had to be them. Just a gang like any other, right? I think the Valentinos. They follow God and the Santa Madre. Honor means something to them. You know what they want, how they get it, and what pisses them the fuck off. With Maelstrom, you just never know. Go on, let them know we're here.
Вот, какво трябва да направя? V, what you waiting for? Чай да намеря звънеца, бе, пича. Don't know you. Want to talk to Royce. Dex sent us. Main room. We've been waiting. Cozy place. It could use a few plants, though. Oh, yeah. They look damn well prepared. Брат, Don't think къде I've се ever seen забиваме? security like this in a chow factory. Gear from the Jack convoy. Gotta be. Must have been all over it like maggots on dead meat. You hear about their boss, Royce? Dex mentioned him. Called him special. That's Militech, all right. Psycho boards chromed out with military-grade hardware worth millions. This should be fun. Well, just me and us, Holmes. Shit. They expecting a whole Militech platoon? Got a bad feeling creeping up my spine, Jack. Yeah, well, these guys are a bit more than just naughty boys. Тук ще ни шиват според мен. Get in the elevator! Fucking sheep. Stay cool. They're just trying to spook us. New episodes every Wednesday at 10. Only on WS. Бати забърканото пичове. Alright, chill, V. Remember, we're on their turf. So what do you want? Here to see Royce. We got biz to transact. Mr. Royce is busy just now. You'll deal with me. You got a bot. Model MT0D12. Called the Flathead. And? The hell you care? Guy I represent already paid Brick for it. I'm just here for the pickup. I can talk direct to Royce if necessary. Nah, you talk to me. Name's Dum Dum. Now couch. Planet. Добре. Музиката ми подсказва, че нещата няма да са най-добрите, които ще се случат към момента. Как мога да ги застрелям тия тримата по най-бързия начин? Well, shit. Goes for you too. I'll stand. This so fucking hard? Fucking ass on the fucking couch! Make me. Thought you'd never ask. Sit your ass down for a planet bullet in your skull. Jack, sit down. This ain't gonna end well, but... Shit. Well, all right. Come on. Gotta lighten up. Take a hit. Thanks, I'm good. Бати изродите, братле, сега ще ги разцепа направо. Whatever you say, straight-edged princess. Here we go. The Flathead. Model MT0D12. Need to see it. Suit yourself. Fucking tricked out this thing. Dynamic thermal optic camo armor. Full cognitive immersion with a Raven controller.
pimped out prototype actuators made of titanium, vanadium, Kevlar composite. And watch this. Fully integrated link too, so when the spider starts crawling up walls dangling from ceilings. Mm-hmm. Could lose your lunch. So what you think? Been waiting here. Yep, we'll take it. Free. Sure. Yeah. Let's see your cred. Brick got it. It's all paid up. Brick got it. I don't see any fucking brick around here, do you? Asked you a question. Come on. Can't expect me to pay for this thing twice. And who the fuck are you to say what can and can't be? You'll pay twice because I say you'll pay twice. Alright. You want the flathead? I better see some eddies. You... Seeing as you already got the eddies for it, you ought to offer us a discount. Big one. A discount? Fuck. You know, you never did say who sent you. Never did say who you're working for. Dexter Deshawn. That's who. Dexter Deshawn. The lord ass who punching animal fucked half of Pacifica? He ain't dead. No, he's alive, well, and kicking. And he sends his regards. So you're gonna consider my offer now? I don't wait. Bang. Bring it, cocksuckers! Unload on them, B! Cut loose! Fuerte, cabrón! Shit! Shit! I ain't ready for right back! Mierda. Cut off. Grab the gear. Bot and control side. Quick! Gotta find a way out of here. Got the set. Bot and controller. And let's go. Quicker the better. Now let's get out of here. I'm dying for some fresh air. Тук нещата станаха доста бързичко. И добре де. Ay, huele feo, this meat. Ah, I can taste it. It's a production line. Plus, I thought you loved meat. Really no other way. Добре, тук това не ми трябва. Oh, good. It's moving. Let's go. Тук малко не разбрах какво става точно. Vámonos. Got cams. Брат, какво се случва тук? Чак малко, дебел.
Ladies and gentlemen, Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Брат, какво се случва? Чакай, бе, братле, чакай, че не мога да го... Who's ready to party? Абе, какво се случва, бе? Защо ми гличва така оръжието? О, what the fuck, какво се случва? Playtime's over. Кое ме хаква така, бе, братле? Ела, бе, ела. Къде отиде това? Добре, 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 аз го убих това. Ооо, направо го съсипахме. О, брат, какво се случва, бе? О, what the fuck? Не, бе, братле. Защо ми е такова, бе, гайс? Сега кажете, бе. Rebooting optics, окей. Чайте да ребутнем очото. Оп. Брат, това е несериозно тази игра. Бегай, 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 бегай. Добре, де, ти лут ли си? Брат, какво се случва, бе?
Брат, това не е сериозно, подай се. Къде е другия? Брат, какво се случва, бе? Подай се. Добре да е патрона. Подай се, подай се. Брат, какво се случва? Подай се. Подай се, подай се, подай се, подай се. Брат, това е сериозно, да. Добре, взриви ги тия пичове. Това е broken, онова е broken. Направо бати чудото. Брат, тая... Not far now, I see. Exit close. Че трябва да рестартираме пак. Бати, напрежението ми дава тая... Бати, направо толкова е трудно да стреляш като си... Брат. Добре, 3 хедшота на това, добре, всичко е наред. Стига да е, братле. Оу, шит. I'll be your friend.
Излез. Добре, взех някакво оръжие. Най-накрая. Come on, V. Let's get out of here. Окей, това беше интенс. No begging, no debt, no corporal strings attached. And the flathead's ours. That's the way to do biz, V. Sometimes it is, sometimes it isn't. Got lucky today. Well, ain't you a ray of sunshine? But V, it ain't a matter of luck. You decide. Remember that. I love this town. The city of endless opportunity. Ого, как се бъгва играта. But if you got the cojones and you know how to use them, you can do damn near anything. Unless you catch a bullet, stray or not. Even then, you go out with a bang, right? And the street will talk. The street will remember. So win-win. You know, you can make heaps more eddies as a motivational speaker. Ora, way. What now, Jack? What now? Now I go back. Find Misty. We do something to make me feel alive again. They could have shot us up good back there. No two ways about it. Catch a fight back there, but you wouldn't make it back. Shit like that don't cross my mind. But I am grateful for coming through. Don't forget to let Dex know we got his toy for him. Ahí luego. How things looking, Mr. V? Got the bot. And how'd it go? Run into any trouble? And what about the Militech angle? Sure, of course there was trouble. Royce couldn't have given two shits if you and Brick had shaken on him. How'd you get him on board? You used the corporal woman? Did it without Militech holding my hand. Didn't want to risk it. So how'd you get that cat Royce to hand over the flathead? Only way I know that always works. Brute force. You got some balls, Mr. V. What about the meet with Evelyn Parker? Still on the to-do list. Mm-hmm. That meet's the only thing that'll get you a chance at grabbing that chip. Parker will be waiting for you at Lizzie's bar. Good luck. Помня, че тази жена нещо ни прецакваше, като играех като корпо. Ама явно сега просто взех други решения и това ми помогна да го скипна този момент. Само че тук дигнах някакъв левел и ако някой ми каже как да проверя дали мога да си апгрейдна нещо. Май отвътре е по-яко. Или отвънка искате да гледаме колата? Hey, what the fuck, bro? What the fuck? Че, защо? What? What the fuck?
Брат, те ми струшиха колата, бе. Вижте, бе. Само защото я чукнах. Брат, в какъв свят живеем, бе? Бати... Ела? Бати нервните жени, братле, видяхте ли? Сега ще им взема колата. По-добре ли от моето? Не. Моето терможи по-хубаво. Бати, как ми натрушиха колата тия жени, братле? Стига да е, братле. Тук само проблеми в този град, бе. Какво става? Аз съм в Люли ли съм? Къде съм? Нокси, благодаря ти много за хоста, братле. Респект. Тук са някакви мокс. Я да видим какво става въпрос. Looking a little put out there, input. Interest you in a preem BD? What do you got? What don't we got? Добра, добра, много благодаря за хоста. Synaptic acting A-listers, no washed up virtue porn boy toys or blow up dolls here. Auteur stuff. It'll grip your heart and blow your nerves right out of your body. Pure bit-based ecstasy. That's why people come here. Clearly know how to sell it. Not a sales pitch, it's a warning. I'll give you one word. Bespoke. Not for everyone's synapses. Think you can handle it? Благодаря ти, брата. You know what? Maybe another time. Sure thing, stud. Reconsidered, huh? Bespoke? Damn, that sounds promising. I get it, I'm in. Mm-hmm. Couple of things you need to know first. Severe penalties for any unauthorized recording. No drugs, no groping. Someone catch your eye? You do not grab them. You find them in the catalog, ask for a BD, and get yourself a box. I really look that green to you. Like I don't know. Mm-hmm. Door's open. Have fun, input. Welcome to Lizzie's. My, what a sweet little face you have. Добре, тази прилича най-много на човек, бате. Има цип на гащи, такъв си ти регуляр, цивилиан. Някакъв чикиджия, бе, това му кажа. Oh, depends what you're into. Maybe you can tell me about it over a drink. Hey, another round over here, Stat. So, what can a horny girl like me Тя няма do for оставя, a брато. guy like you? A little vanilla and sprinkles? Or kinkier? Wax? Maybe electrosex? Zap? Hey.
Get you something. You gonna say something? What's on the menu? Аз колко прием? 3500. So, curious. The name Lizzie's, is that the owner? Not for a long while, no. And it's none too sweet a story. Now I'm just flat interested. Real Lizzie ran a strip joint out of this place back in the day. Lizzie's Bar. Those were paid right, insured, and had decent security. Good spot, all in all. Ah, stories of the golden days. Inevitable demise and the inevitable drink over sweet memories. All what makes the tall tales easier to swallow. So, what went wrong? Tiger Claws shot up Lizzie. Tiger beat one of Lizzie's girls real bad once. No hesitation, Lizzie blasted the guy's balls off. Gang came back the next day. Liz was done. Tigers gave this place up to the Mox in the end, though, didn't they? Sort of. The Moxes had to make a deal with them. Luckily, they kept their heads, organized quick. Big boss now is Susie Q. But the sign stayed up, out of respect. And biz booms to this day. Бати, защо винаги барманите са хората, които знаят всичко? I'm looking for Evelyn Parker. You know if she's here? Who's asking? Big tipper. Generous when I get the answers I'm looking for. Appreciate the gesture, truly. But afraid I don't get paid to talk. Opposite, actually. It's all right, Mateo. Just waiting for this one. Evelyn Parker. Здравей, I knew it was Евелин. you as soon as you walked in. Sense on? Only tequila I drink. How do you know? I like to know everything about the people I work with. Either that or it was just a lucky guess. Why are we meeting here? Any particular reason? Actually, it doesn't seem much like your thing, this place. I'll take that as a compliment. Come on. Know a place we can talk where ears won't prick up to listen. We'll be in the lounge, Mateo. If anyone asks, we're not here. This one's me and Candice. You'll Nothing's wrong. Really? Why don't you just tell me the time? Дали ще ни шибат в преки или в преносния смисъл? Сега ще видим. Dex had a load to say about you. Called you professional, effective, and trustworthy. I hope he wasn't overselling. Let's talk biz. I mean, it's nice, but I didn't come here to get my ego stroked. No, you're here to gain some knowledge. The life-changing kind. Well, now you got me all excited. Your target. I trust you know what it is. Relic. Secure your soul trinket. Key tech in the program, actually. We're tangling with Arasaka, making this heist one dangerous, risky motherfucker. Mm-hmm. Arasaka's poured billions into personality transfer technology. But me, I just want the data on this one. The chip is tucked away inside Konpeki Plaza, the hotel.
You ever been? You know, just never rolled through that neighborhood. Damn shame. The fresh they serve is sinfully good. Chef must have made a deal with the devil. So where's this chip hiding exactly? In a suite on the top floor. The room's occupied by Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? He's in town? Don't you read the scream sheets? The media couldn't get enough of Yori coming to Night City. It was all over the headlines. Anyway, he's heir apparent to the Arasaka Empire. Saburo Arasaka's only surviving son. What? So Arasaka Jr.'s planning to grab the reins while in Night City? Only a handful of people in Night City know what the Arasaka's real plans are. Telling me you're one of them? I'm waiting. Top dog like Yorinobu's bound to have an army on call. Hotel's probably a goddamn fortress by now, too. Yorinobu keeps exactly no hustle around. Not one guard. Got rid of them a long time ago. Huh. Why is that? Surely you know what they say about Arasaka intel. Sneeze in Night City, and a blossom drops from a cherry tree in Tokyo. Yorinobu was convinced his Arasaka security detail reported directly to his father. Top dog like Yorinobu's bound to have an army on call. Hotel's probably a goddamn fortress by now, Защо too. го цъкнах без искам? Yorinobu keeps exactly no hustle around. Not one guard. Got rid of them a long time ago. Huh. Why is that? Surely you know what they say about Arasaka intel. Sneeze in Night City, and a blossom drops from a cherry tree in Tokyo. Yorinobu was convinced his Arasaka security detail reported directly to his father. So we're not jumping the Corp. We're jumping Yorinobu Arasaka himself. Yorinobu is a puppet. He lost all his cards years ago when he failed to do Daddy's bidding. Saburo's had Yori's balls in a vice for years. He might just turn the screw and crush them outright if he learns his son's up to no good again. Look, if you've got any spare aces up your sleeve, now's the time to show them. Now, this should make your prick perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Arasaka laboratory. He's made a deal with Netwatch. Aims to sell it to them. Have you spotted my ace yet, or do I need to spell things out? Wait, Neutral Netwatch is mixed up in this. Netwatch provides net security for all corporations, and collects eddies in the millions for it. But in this day and age, everyone's in the game, and no one can afford to be a saint. To win, one has to go all in. So what's Yorinobu due to walk away with? Unimportant. You focus on the biochip. What could cyberspace's watchers and protectors offer him? Intelligence on his enemies? That doesn't matter in the least. Because you'll make sure the transaction never happens, and I get the chip. Fine. So no Arasaka security on the device because Yorinobu whisked it away in secret. Now, where's he hiding it? Well, likely in a specialized container. One that mimics an organic neural environment. On the outside, it looks like an ordinary briefcase. And the case is... You'll see for yourself soon enough. Provided we're done gossiping about the Arasakas. Брат, това някакси не го вярвам да си такъв топ газари, да трябва да нямаш никаква охрана. One more thing. Data that's on the chip. What is it? Irrelevant, entirely. We're talking about data Yorinobu snuck out of Arasaka. What's more, he wants to pass it on to Netwatch. Sounds pretty damn relevant to me. Listen, V. The relic. That's my concern. Your concern? Earning a paycheck. Just get the job done. I'll make sure your bank accounts are sated.
What else you know about Yorinobu? Quite a bit, actually. He studied finance and biotech in Tokyo. Probably didn't have a choice in the matter, come to think of it. Saburo was grooming him to be his successor. But then Yorinobu vanished to chase his own dreams. Cut himself off from the Corp for years. Long story short, though the black sheep returned, the bitter taste remained. But that's only one side of him. There's another. An intelligent man who has always walked his own path, and so has his own designs on the Corp. Could be another power-hungry corpo dick, like so many others. Ever tried to imagine what life might be like for an emperor's son? You have everything, yet you are no one. Nothing. At least as long as you remain in Saburo Arasaka's shadow. I sympathize. It's a vulnerability I understand well. And one you plan to exploit fully. Сори, че изслушвам всички разговори, задам всички въпроси, гайс, ама искам да влезна в историята. Okay, what's next? Now comes the best part. Follow me. Got something for you. Should help you plan. Brain dance from Konpeki Plaza. How's a brain dance supposed to help? Need facts, not thrills. Think BDs are only good for fondling virtual tits? Jacking off to in those boxes? No. It can be a very useful tool. Good for analyzing details human perception, even boosted, doesn't grasp. Exactly what you need. So what's on the tape? Yorinobu's suite. The glorious interior. You'll need to locate the relic yourself. Hope I grabbed enough detail to make that possible. Hold up. Mean to say you recorded this? Mm-hmm. BD rec implant. Why, you object? Supposed to be Yorinobu's pad on the tape. Means you were inside. You know each other? How else could I get all this intel? I know him pretty well, actually. We have an arrangement. Strictly business. Suits us both, I think. Let's see this brain dance. Judy'll help. She's a Mox, too. Besides, we go back, years. V, this is important. Judy's always been there for me. Always helped out. I trust her. But she's a Mox, not the latest member of your crew. Try not to forget. So, you'll be a good boy, tread lightly, and keep that tongue on a leash. Relax. Believe it or not, I'm no stranger to tact. In biz or life. Hey, there you are. This is V. He's here for that BD role. And V, this is Judy. Best brain dance editor I know. Enough already. You're gonna make me barf. Impressive looking setup. Need all this to process brain dances. Analyzers, sensory SIG amps, acoustic and emotive wave monitors, facial expression translators. Judy. All right. Compiled your BDF. What do you think? Will it do? Still pretty raw, but yeah, ought to do. V needs to get deep inside. That's most important. So, let's calibrate. Tune it to him. Не е лошо. Believe me, I've dealt with worse. Should see the jig street porn we gotta contend with sometimes. So, we drop V inside. Let him look, let him rummage around, right? How about it, V? Raw brain dance. Ever taken a dip before? Look, I'm no BD virgin, but the raw stuff? Uncharted territory. Relax. I'll explain everything. It's less complicated than it sounds. Sit down, settle in, and we'll get you going. Пак ще трябва да седам по столове, бате. Тук си ни разцепат сега. Brain Dance ми звучи абсурдно.
История, порно версия на Jinx. Gotta create your sensory profile first. A what profile now? A model of your perceptions and emotional responses. Need to adjust that so the raw BD won't overwhelm you. If I don't, best case scenario, you'll get nauseous as soon as you're in. Probably barf like you would in a shoddy virtue enviro. Mm-hmm. And worst case? Your synapses sizzle like locusts in a deep fryer. But we're not about to let that happen. Nuh-uh. Okay. Hit me. Just promise me it won't hurt. It won't. Not this time. Now sit still, look at me. Gonna run the analysis soft. Should feel a slight tingling. Mm-hmm. Okay, now let's set the optics and other sensory sigs. Look smack into these two screens. Pretend it's an eye exam. Get a lot of requests like this? All the time. But it's usually stuff the girls scroll at the club. I take that and do some routine porn tuning. Crank up the orgasms? More like cut out all the other shit. Fucking's business as usual for these guys. Their minds wander to grocery lists, spouses' birthdays, late bills, whatever. But even then, you can refigure things, mold the emotions into something unique, unforgettable. So, I can't complain. One more sec. Брат, това ли е бъдещето на наркотиците според вас? Okay. All set. You need to test your profile first. Tossing in a sample BD. You can use it to get to know the editor. Now let me see. Where could we... Can't he just use my recording? Why are we wasting time? So we don't risk our necks? Besides, won't take a sec. Got something here. Should be perfect. What'd you choose? Corner store holdup in Haywood. Real amateurs. Don't even know where I got it. Suits our needs perfectly, though. You ready? Boot it up. Mm-hmm. Let me give you the tailored version first. Let you get your bearings. Then we'll jump into editing mode. Be diving in 3, 2... Guys, гледате ли въобще? Никой не казва нищо. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay, on you go. Down, everybody, on the ground. I want to see you kissing the flooring. Money, now, or I will fucking drop you, I swear to God. Whoa, yeah, hey, now, before I blow your fucking head off. Ah! Slow, deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well. That flash of intense shock. I can still feel it, I remember. Fuck, that last second. You could have warned me how much it hurts to die. Trust me, real death hurts much, much more. Not so sure about that. You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. Okay. I'll sever the link to the BD roller's sensory array. You'll be able to look around freely. Whole scene's yours. Full cam control in analysis mode, so move around, zoom in and out, whatever else you come up with. Think of it as your own little sandbox. So analysis mode, you control playback. Can even pause when you feel the need. Then you use the editor console to unpause. Try it. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out.
and we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. Dream as hell, right? Well, that's not all. You can speed things up or rewind, whatever you like. Give it a try. Rewind, roll it back to the top. All good, neat. Now try fast forwarding a bit. Plan simple. Do nothing odd. Okay. You can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. Try it. Now for some fun. This here's why you came in the first place. In analysis mode, you get to view and even scan details of the enviro recorded by the BD roller. Focus on the heat, the gun this gonk gets from his buddy at the beginning. Now scan it. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us then hide. On you go. Okay, right here. Excellent. Let's move on. Now heads up. In analysis mode, you can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. This tech records everything, every little detail, even the sights and sounds the roller was never aware of. To see the sources of the recorded sensory signals, switch to the audio layer in the editor. Go ahead and try that now. Okay, good. Now you should see several sound signatures in the store. Choose one and hone in on it. Pack of cigs, case of Brosif, and a couple of zappers. Okay, we have a deal today on 2 flavors. Cuddy and surf and turf. Everybody! So, any thoughts? Unbelievable. Seriously, like what's happening right next to me. Yeah, it's how BD recording implants work. They pick up everything, all the elements in the background. Then an editor tweaks them, makes them pop. Keep playing with the sound, explore it a bit. We'll move on when you get bored. That's like the limits of the reality recorded by the BD roller. The editor won't let you outside it. Make sense? Sometimes you can analyze extra layers in the raw, stuff the roller's cyberware picked up. Like what? Ev's got Kiroshi optics that grab infrared, meaning you should be able to grab heat signatures from her recording. Huh. Hella nice. Now let's wait till the guy punches out the gonk at the On the camera. ground! Wanna see you kissing the flooring? Money! Scanning works on peeps, too. Walk up to the wounded chick. Try scanning her. Alright, next thing. Scroll forward to the part where our artist gets a lead injection. Now, or I will fucking drop you, I swear to God! Whoa, yeah, hey, now, before I blow your fucking head off! Тук не можах да разбера последното, какво трябва да направя. See that? They shot him and he never saw it coming. But you will. Here it comes. My favorite part of the game. See the blinking thing over the entrance? Surveillance cam. Must have caught our shooter. You'll see in a sec. Cam feeds to the screen behind the clerk. Roll back to where the screen's in the kid's field of vision, then scan it. His own Chumba shot him.
Probably planned to all along. Must have got a nice slice of cred on the black market for a BD like this. BD freaks are ready to pay a preem for a real flatline. Anyway, if you've seen enough, you can exit. Брат. Yeah, it's impressive, right? It's too bad most of the BDs we do here are only good for flogging the log. Anyway, you ready to do this? Look at your wreck? Dunno, let's take a break. Still feel like that kid when... Oh, yeah. Think I'm done. V, there's no time. Get it together, please. Okay. Okay. Go ahead. Just need T-Bug to link in. Whoa, 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 who? Running for my crew, security specialist. She'll tell me what to look for while we analyze. No problem, I hope. Actually, it is a problem. Not what we agreed, Ev. Relax, Judy. Everything will be fine. You don't quite grasp the risks I took by letting you in here. What I'm risking poking around with this stuff. We're all taking risks here. That's the job. So either T-Bug patches in, or I'm on my way out. Judy, please. Fine. Call her. Let's get this over with. Hey, V, what's happening? Bug, listen. I got some useful footage from Konpeki Plaza. It's a brain dance. Konpeki? Oh, thought as much. Someone there with you? Unimportant, T-Bug. Please focus. Need your help. Got no clue what I'm supposed to look for once I'm in. Alright, see if I can walk you through it. Jacking into your tech now. You've got to give me access. Opening port 1779. Secure protocol? Good, I'm going in. Should be getting my request... now. Got it. You ready? A millisec. Okay, connection confirmed. Now some quick tip ice, and we're clear. Ready to dance. Fire her up, Judy. Значи то Brain Dance е като да запишеш някаква емоция, така ли? В смисъл, ти го изживяваш все едно. Gotta find out where Yorinobu's keeping the relic. You look like a cut of fuckable meat. Are you? Evelyn. I felt her fear. Sure got it under control quick, too. I said, no. They'll have my head for this. Then, you shall perish for a good cause. But... Make yourself comfortable. I need a minute. Listen in on that conversation, V. Could be something important. Finish. We shall see soon enough. My father's a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change, and he'll live forever in his tiny, frozen bubble. You will listen to this. Saburo is an adult despot, utterly removed from reality. Stuck in some fossilized vision of a world that no longer exists. Of a world that may never have existed. We have not seen eye to eye for the past 20 years. I am quite sure we won't now. Noted. Hung up. Go back to when they first start talking. Need to hear the whole thing. I said, no,
They'll have my head for this. Then, you shall perish for a good cause. But Make yourself comfortable. I need a minute to finish. We shall see soon enough. My father's a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change, and he'll live forever in his tiny, frozen bubble. We'll listen to this. Saburo is an adult despot, utterly removed from reality. Stuck in some fossilized vision of a world that no longer exists. Of a world that may never have existed. We have not seen eye to eye for the past 20 years. I am quite sure we want now. Noted. Enough. Sorry to make you wait. Business can be stupid. It wasn't long. Not even long enough for me to grow bored. Is everything all right? You seem tense. Edgy. A moment. It will pass. I can get to work on that. Just one condition. You wish to make demands of me. Only one. Focus on me. Oh, got any candy left? Stuff was pretty fun last time. Bedroom. Nightstand. I've got an idea. Be right back. Very nice. But come here already. Just a sec. Looking for the perfect thing. Ah, you'll like this. Loaded. Safety's on. Good to know, though. Once you're in there, don't forget about that iron. Until you've learned. Manual details a special tip-controlled container. Relic needs to be kept real cool. So, Chip's gotta stay in the freezer. Yep, could damage it otherwise. Okay, switch on thermal layer detection in the editor. Should be easier to spot where Yorinobu's keeping the chip. Там, където е най-студено. Until you've loved the love you've had to lose. Waruikome. I miss this. You. I know. Трябва да върна малко. Until you've lost. You shall perish for a good cause. Oh, Donaghys. Looks like Mr. Arasaka had something to celebrate. Really think you'll find the chip in there? No way. Temp's too low. Could fluctuate. Nice try, though. But make yourself comfortable. I need to finish.
Just a fancy-ass fridge. Tip doesn't match the guidelines. Won't find a thing here. My father's tired. Vision is not cheap. If you're friendly. Well, listen to this. Samurai is from vision of a world. Къде трябва да е то чип, бе, бате? Of a world that may never have existed. We have not seen eye to eye for the past 20 years now. Yeah. So it's an educated business. Focus on me. Oh, got any candy left? Stuff was pretty fun last night. Good. Nice. Back. Добре, да върнах целия запис. Къде мога да е това? Very nice. But come here with Just a sec. Focus. You can cut a fuckable meat. Are you? no. They'll have my respect. You shall perish for it. Here in a drone. Ventilation and cooling. Servers. Gotta be. Fancy doodads in here need to be controlled. Good cause. But make yourself up. I need a minute to finish. I need a minute to finish. The program is still in the trial phase. We cannot take it to market as is. We shall see soon enough. Please speak with your father. He's taken a particular interest in this project. He can certainly explain the My risks. father's a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change, and he'll live forever in his tiny, frozen bubble. I should not even be listening to such things. You will listen to this. Saburo is an adult despot, utterly removed from reality. Stuck in some fossilized vision of a world that no longer exists. Of a world that may never have existed. We have not seen eye to eye for the past 20 years. I am quite sure we want now. Read the documentation carefully. The relic requires specific storage conditions. You must provide them. Already found those docs. Look somewhere else. Така, колко пъти ще го изгледам, за да мога да... О, удри 69. Ево това. Мале. Хора, еволата много благодаря. Че ме следвате от толкова време. Сигурно не ви е най-интересното тук, но...
candy left? Step. Имам предвид играта. Nightstand. Back. Just a sec. You did the perfect thing. Ah, you'll like this. Until you burn the minute. You look like a cut of fuckable meat, are you? 9 години ли бе, бате, киборгче? Това не го вярвам. Аз не стримвам от толкова, бе. Чакай, че търсиме не... Търсиме нещо, което е студено, гайс. No. Yep, I have my head. Then, use your personal recall. Okay, so. I need a minute to finish. The program is phase. We cannot take it to market as is. We shall see soon enough. Чакайте, че не мога да намериме... Охо, ето го. Right. Grab the heat sig. Matches the spec in the docks. Yorinobu's got the case here. Guaranteed. Mm-hmm. We got it. Good work. Looks like we got everything we need. Quit out of the editor. Чакай, че не знам как да ти махна това. Не знам как се махва тайм-аутът. Няма ли някой от моите модератори, бе, бате? Жорко, тук ли си, бе? Как ще спи? Добре. Не си помогнахме много с security-то, ама... Get everything you need? Yep, that'll do. Thanks, Judy. We got it. Later, T-Bug. Nice work today. See you soon. I'll wipe the cache on your data. You were never here. Keep it. I'll put it on Ev's tab. Portable device for handling BDs. I already uploaded your calibration settings. Not as sophisticated as what we got here, but should do the trick. And it keeps you out of harm's way. Clever. Speaking of harm's way, know what I see looking at you?
Walking, talking corpses. Judy, relax. Nobody will ever know. Evelyn, please. No shortcuts. You go that route, City'll always win. So be careful. Of course I will be. Besides, we'll talk in a bit. Много съм бавен, не можах да цъкна. Let's walk. Well, what do you think? Intel on Yorinobu, the chip, the BD from Konpeki. Winds are right. Plan's perfect. Job like this comes 1 in a million. Thanks. Now the punchline, please. Just sounds too good to be true. What's the catch? Cold feet. Are you looking to get out of it? I want to know if you're really in control here. You're not sending me into the sort of shit I can't wait out of. V, I have 0 reasons to haze you. We're in this together. Really. Trust me that I got this. You're not worried? Arasaka will flag and screen anyone who's had dealings with Yorinobu. Oh, they'll have a long list then. Packed full of big names. Much bigger than mine. You tell me who they check first. Corpo hotshots and cutthroats? Or a little bedroom plaything like me? Think I see how you know so much about Yorinobu. It's simple. Men like pillow talk a bit too much. So it's just about the sex. Biz. And biz only. You sure Yorinobu doesn't expect this kind of move from you? He's got no idea. Trust me. He's too busy with Netwatch to give me that kind of attention. Besides, even if some suspicion takes root in his mind, it shouldn't matter. He won't react in time. And that's something you'll handle, right? So, what now? V. Do this job for me. I mean me alone. No splitting the payout with anyone else. No middlemen. No Dex. You want to fuck over our fixer? I knew something was up. Dex is a middleman. And a useless one at this point. Evelyn, you don't mess with fixers. That's the one rule every merc in this city knows. And actually follows. But if we're smart... Doesn't matter. Mistake like that'll cost you your rep. Without a rep, you're nobody. You sure you want to do this? Better ask yourself that question. Do you want to spend the rest of your days blasting scabs? Or become a legend overnight? Your choice. Не би го прецакал то. No fucking way. Dex took a leap with me. He trusts me. Now I'm doing the same. 50%. With cred like that in your account, you won't need Dex for anything. No, Evelyn. It's not just about the money. I thought you were a merc. I thought it was always about the money. Not behind the back of someone who trusts me. Sorry. Fine. I never asked. But V? I just hope you're as good as you are naive. If you need me, call. I'll send you my number. Okay. Good luck. Now go. I need a few words with Judy. How things looking, Mr. V? Turns out Evelyn's recording from Konpeki was worth our time. Beautiful. T-Bug already called. Said she's working her magic. We're all set. Ready to go. What now? Now we do the job I hired you to do. Grabbing that vital chip. We'll talk about the rest at the afterlife. See you there. Great. Be there in no time. See you, Mr. V.
Next time you fuck something up. The last time I fucked anything up. Huh? Mom, hey. Got a little How problem. far back you want me to go? Flying stiff, yeah? Money. Tell the girls at the door. Честно казано, и аз си я купих даже на хард копи си я взех от Озон преордър. What a sweet little face you have. Поне колата ми е вече здрава. Ба, какви си тия хора, дето ме стрелят постоянно, бе, брато? Какво става, бе? All units in the area. Disorderly conduct reported in Watson. 331 responding. On my way, dispatch. But only because I like you. Абе, те са много, бе, братле. Suspect's vehicle has been located. Details have been sent. Finish the cunt. All units be advised. Suspect remains in the vicinity. Тук дори не знам как ги предизвиквам тия. All units in the area. Order has been restored. All units return to patrol. Ясно. Брат, какво се случи тук, бе? То защо дойде така, бе? То защо така се телепортира до мен и ме смачка, бе? I just hope you're as good as you are naive. If you need Добре, me, бе, call. добре, окей. I'll send you my number. Okay. Good luck. Now go. I need a few words with Judy. How things looking, Mr. V? Turns out Evelyn's recording from Konpeki was worth our time. Beautiful. T-Bug already called. Said she's working her magic. We're all set, ready to go. What now? Now we do the job I hired you to do, grabbing that biochip. We'll talk about the rest at the afterlife. See you there. Great. Be there in no time. See you, Mr. V. It's my friend. Добре, умряхме за първи път в Cyberpunk. Това е...
Това е интересно. Просто не мога да разбера защо тая банда нещо съм ги ядосал ли. Ето ги пак тия, братле. Get it together! Fucking space. All units in the area. Criminal activity reported in Watson. Roger. Probably some Брат. psycho again, but I'll handle it. Say, any update on my overtime bonus? Dispatch? Suspect has disappeared. All units on site. Continue searching the area. Suspect's vehicle has been located. Details have been sent. Брат, какво става? Брат. Ще хода пеша. Симптом, че благодаря ти много... What the fuck? 100 и няколко човека ли бе мен? Леле, те ще умрат от тъпотия, бе. Иначе е бълта. Аз разцъквам Cyberpunk и съм малко фул шок. В смисъл, играта е абсурдна. Ево от. Респект. Играта е топ. Да, и мен много ме кефи. В смисъл... Малко съм... What the fuck. Тъй, че добър вечер на всички и особено на тези, които решат да останат. Буквално съм в началото на играта. И излезнах от колата, защото явно съм агресирал срещу някаква банда и направо идват и почват да ме стрелят. Ти какво цъка до сега или ще лягаш? Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Damn, about time, Holmes. Looked like you just ran a marathon. Something happened? Years of merc work, and yet still sweat like a roasted pig when I talk to my ma. Can't help herself, you know? Checking to see if I'm not rotting in some dumpster, like most of the Wells boys. It's really starting to wear on me. More I tell her everything's okay, more I feel like I'm straight up lying. But that's done after tomorrow. Afterlife, here we come, baby. Yeah! We have arrived. The major leagues. Мерси. Does not get any higher, Jum. And you know something else? We fucking earned it, mano. Ready to get your cherry popped?
Yeah, come on. Това ще ходим в някакво заведение ли, бе, бат? Place used to be a morgue. You believe that? What? Really, Jackie? What? Told you that myself. Oh, for reals? Ah, shit. That must have been ages ago. And who might you clown? Заведение, което се казва Afterlife е било морга, бе, бат. Name's V. This is Jackie Wells. Oh. Is that supposed to sound familiar? It will soon. We're here to see Dex. Yo, Dex. Got two live ones saying they're here to see you. Yeah? All right, then. Says he needs a second or two. Go get yourselves drinks or something. Way ahead of you, viejo. Dropped us at Can Cows. This is it. Best leave ever. Heart of Night City. That's it right there. Beating. Hear it? Can you imagine? Susan Forrest, Boa Boa, maybe even Morgan Blackhand. Oh, looks like we're up. Hey, you see that old lady there? That's Rogue. Best fixer in all of Night City. Thought Dex was the best. Rogue was lining up jobs when Dex was still shitting in diapers. Place belongs to her. What can I get you? You order. 2 tequila old fashions with a splash of cerveza and a chili garnish. Duo of Johnny Silverhands coming up. Right on, chica. Somebody did their homework. Looks like the dog ate mine. Age-old tradition. Drinks are named after our regulars. Say I wanted a drink named after me. What would I have to do? Snuff it. Mind-blowingly spectacular fashion. Mid-op would be best. What a beautiful tradition. Tonight's City. And the afterlife. Ha ha! Who else can I drink here? All on the menu. Except there's a spot missing. Morgan Blackhand, right? It's true. Morgan's yet to make up his mind if he's dead or still kicking. Nobody knows what happened to him. Think he's still alive? It's been years. Why not? Look at Rogue. Peaked from that era, a species unto themselves. Steep price to pay for a drink. Hey, everyone's gotta go sometime, right? Why not in style? Oh, and by the way, name's Jackie Wells. You wanna write down my recipe? Sure. Shot of vodka on the rocks, lime juice, ginger beer. Oh, and most importantly, a splash of love. Ha-ha! I'll remember that. Heard you were Dex's latest finds. Just biz, no big deal. Mr. Dishon, see you now. Mr. Dishon, no like wait. Break a leg. Thanks. How do you know? My job? This way. Look around. How do you think Mercs are their reps? Gossip rivaling that of schoolgirls, that's how. Damn, Holmes. You're huge. Work out? Same here. No, in the ring. You do some kind of exotic shit? Kempo? Ninjutsu? Think you could take me? Drop me? Sure. In here. Pinche tipo. That's right, Excelsior. Cold hard eddies as per usual. Gotta bounce.
Well, if it ain't Mr. V. Whole family in one place. Ha! Finally! First time in real space. And the flathead? Now let's see this bad boy. All right, then. Set your butts down comfy. Sweet booth. It's soundproof? Jackie. Now, Mr. Wells is right. We're gonna be going over some sensitive material. But if it's all right with y'all, I'd like to start with a question for Mr. V. Evelyn Parker, how'd you fare? Go on now, don't be shy. Well as I could have, I guess. Walked around Konpeki Plaza inside from that raw BD she scrolled. Mm-hmm. Bug already filled me in. So you know the target. Yorinobu Arasaka, the Emperor's son and heir apparent. Mm-hmm. Man with the millionaire name and no talent to back it up. Evelyn Parker's special friend? So she just want to see what's good, or was there something else? Mr. V? Think she just wanted to see what I was about. Wanted to see what you was about, huh? How about we go over the plan? What you got for us, Dex? This. Well, here goes nothing. Me and Dex have already covered the fine deeds. Ops-wise, should be a stroll on the beach. Elaborate. I want to hear it. A Delamain will drop your asses at the front door of Konpeki Plaza. You'll stroll right in thanks to your false identities. Then, with Bug's help, you'll breach the hotel subnet. Mine and the Flathead's help. Last but not least, you slip into Yorinobu's penthouse and clep the relic. Goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies. Not a one. You'll have T-Bug on comms for the duration. Time for your burning questions. How do we get in the penthouse? Yorinobu's got barely any muscle. Hardest part will be penthouse security. If we want to disable, we'll need to neutralize Konpeki's dweller. Elite runner monitoring the hotel's subnet 24/7. Only catch is there's no way to get in the dweller's den from the outside. Hold on. How you want us to get inside a room you can't get into? Охо, батероси, как е, бе, приятелю? T-Bug solved it already. This is where the Flathead comes in. You'll have to get him in the ventilation shaft, guide him to the dweller, and force the dweller to take a break. Flathead will stay there, jacked into the dweller. But thanks to that, I'll be able to roll out your red carpet into the penthouse. Anything else? These new identities. Tell us more. What's our cover? Hello, Ramon Victorino. And you're Harry Conwell. Ramon? Yeah, okay. What do we say we're there for? Заспивай, бата, и успешна седмица. Мерси, че се отби. Надявам се всичко е 6 при теб. Transport's a Delamain. Primus Cab Company in All Night City. Nada mal. Deshaun don't ever work with anyone but the best. I consider Delamain just that. Yeah, who needs creepy, nosy cab drivers when you've got a clean AI to get you from point A to B in style? And how he bags a permit to operate every year is still a mystery. If everything goes as planned, Delamain will drop you back here. If things get sticky, you head for the safe house. Which is? The no-tell motel. Quiet, no questions asked. Make our next move from there. But I'm flat certain that won't be necessary. Anything else? Okay, feel brought up to speed. Perfect. I got a question. When do we get to the real reason we're all here? Cut for fresh talent's always the same and non-negotiable. 30%. Bro, 30?
Every part in this drama carries its risks. That's the value of yours, as determined by me. Come on, Dex. Isn't that a little low? Hey, hold on, Holmes. Who got the flathead? Who pulled the intel from the brain dance? And we're going in a hotel full of soccer men to swipe some fucking toy from the boss's son. We are the job. And who's providing transport? A top-tier netrunner and a lead-proof plan and intel? You sure you want to go down this road? Hello? Бате, дали да искам? Jack's right, Dex. We ought to get more than 30. We deserve more. Fine, 35, and that's my final offer. I can live with that. It's my final offer, too. Been a while since I got a run for my eddies. They're actually kind of fun. Last thing, Konpeki's got a strict no-iron policy. Security gates, the works. So you dogs will leave your lead spitters in the ride. Take the flathead inside in its case. Got some deft suits, so you'll look the part, too. Chido. Thanks, T. So, not to count chickens, but why don't we see our eddies? All depends how Miss Parker avails herself of her role. But a week, 2 tops is my guess. What do we do while waiting? Sit around, suck air? You sit tight, heads down, because old Uncle Arasaka be watching. Now, as that old Greek dog says, life's a banquet. So don't go thirsty, but don't get drunk either. Your chariot awaits outside. My cue to Delta 2. Gotta prep to jack in. Be there when you come on comms. Any other issues, now's your chance. You and Dex know each other a while? Why? You know, peeps say all kinds of things. Everything we hear is an opinion, not a fact. Marcus Aurelius, I think. You and Dex both philosophizing. No wonder you get along. Thanks for your help back at the scav haunt. A few Reapers less in the city. Good thing. City Hall should be fucking thanking us. Plan. What's your take? Enough, I hope, to put me in a luxury Cretan villa from which I'll never set foot in cyberspace again. Promise to send me a postcard? No offense, but I'm gonna burn any and all bridges. Need a clean break. I'm good. No questions. Let's get to work. So you ready to get going or what? Let's roll. No point in waiting. In getting rich, you mean? Сега ще имаме тази мисия и да си лягаме, обаче мисля, че ще е доста тегава. With Delamain, you leave your problems at the door. Son of a bitch. Better fucking believe I will. I see no reason why you should be using expletives. Oh, yeah? What about that time I wanted to hire you for my cousin's bachelor party, huh? Unfortunately, we do not take on such contracts. 3 months I'd been saving up scratch. Water under the bridge. Hit it, Del. Before we begin our journey, I must verify the identities of all customers. Please proceed to connect your personal links. Thank you. Excelsior package activated. Excelsior? Oh, this just keeps getting better. Excelsior. The Excelsior is a package tailored to our premium clientele. Top quality don't come free, you know. Now watch. Delamain, initiate combat mode. My apologies, but you do not appear to be in any sort of imminent danger. Huh. Oh well. Trust me, you'll mow down an army of Saka ninjas if it comes down to it. Excelsior, what else is included? Comprehensive health coverage, including the handling and disposal of a client's remains should death occur on board. Damn.
Shit got dark pretty quick. This combat mode even legal? Of course it is. The Second Amendment says so. While on board, you are entirely within your rights to bear and use me. Dex ain't skimping, is he? At least we got some clue where his 65%'s going, huh? Excelsior. This is how you want to cruise into the major leagues. That really your be-all and end-all? Huh? Dex managed to buy you off that cheap? With a suit? A limo? Dunno, Jack. Kinda feels like you're losing that steel grip of yours. Huh. Seems to me like it's you who's got some kind of problem. Need you to keep your head clear and in the game. We got a job to do. It's never, ever been clearer in my whole fucking life. Let me explain something to you, V. My whole life I've spent in this shit around us. And I ain't going back. We are nearing our destination. Hey, how's things? Smooth as fucking sandpaper. We'll be, pulling up to the hotel soon. Listen, set up a direct encrypted line to guide you through Konpeki. V, ring Jackie now, see if we're in sync. Can't be too careful. And? Got static. Say something, Bug. The greatest crimes issue from a desire for excess and not from necessity. Say what now? Aristotle. Guess you read me then. Yeah, I read you. Not so much your Greek friend, though it was kind of exciting. Could give it some thought. Try to understand. How about you, V? Read you loud and clear. Perfect. Okay, tech checks out, looks like. Será mejor que sí. Stay in touch. Thank you for choosing the Delamain service, and best of luck. I shall await here for your return. Shit's finally happening. Almost forgot, no iron, huh? All right, Harry. Let's go. All right, Harry, let's go. Hold on. Let me grab the flathead. Значи като го тествах на 50-90-ката, тук изглеждаше по коренно различен начин. Няма да ви лъжа. We're out front, Bug. Member, reservations in your name, Ramon. You're there to meet Welcome Hajime to Taki, Konpeki military Flat. tech department rep. Papers are for the flathead. Don't worry. Got this. Her birthday. She wanted them. What? Welcome to Konpeki Plaza. Please come through single file. You got it, home. Sir? Hold on. Got something. Care to explain why you're bringing military equipment onto the premises into Konpeki Plaza? We're arms dealers. Excuse me? Ah, you are here to see Taki-san. Am I right? Please, accept my apologies for the confusion. This should only take a moment, sir. Go ahead. Yokoso. Greetings and welcome to Konpeki Plaza. We'd like to check in. Of course. Just a moment, please. The name on the reservation is? Victorino. Double room, 2 adults, 1 night, correct? That's the one. Perfect. I'll go ahead and notify Taki-san of your arrival. Shit, no good. Not part of the plan. Talk her up, V. Stall. That won't be necessary. We'll go freshen up first. Notify him ourselves. But Taki-san is expecting you, no? Senorita, do you know how long we've been traveling? 18 hours from New Barcelona.
With a delay on Medikey because some cyberpsycho blew himself into bits inside the terminal. Oh, a nightmare. Of course, I understand. You'll be in the Lapis Lazuli suite on level 42. Oh, one more little formality. Please validate your SID chip. Honor's all yours, Harry. Everything seems to be in order. We wish you a pleasant stay. Thank you. Better get going. Добре, тук успях да реагирам достатъчно You бързо. Barcelona, really? It's called improvising. You should try it. What do you think, Harry? Quaint, cozy. Not like the hotel we had in Zurich for that convention. Don't need that, Jack. Enough. What? I'm taking this seriously. Пъти хотел, пичове, не знам дали го виждате. Доста е минималистичен и крипи. Right after the Buenos Six show. Well, on to the romantic. Ни гледат камери. I don't know, man. That got pretty rough. Bar don't look too shabby. Welcome to Konpeki Plaza. We don't do reservations weekdays, so feel free to grab any available table. Or a couple of stools at the bar if you prefer. Could bring Misty here one day when we close this deal. You will, I'm sure. Now let's go check out our digs. We nail the part or what? How do I look? Can't believe I'm saying this, but not bad at all. Yeah, I look good in everything. Ты можешь нормально сказать, врал он или нет? Это русский, по. Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантау. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Well, here we are. Lapis. We're in our room. Pretty snazzy. Бати апартамента. Bet we ain't staying the night. Nice choice, Bug. Didn't pick it for snaz. Offers quickest access to the dweller and servers. Sí, me acuerdo. Now you fire up the flathead and find the shaft entrance. Sounds simple enough. Simplicity, sometimes toughest to master. Aurelius? Aristotle? Who's it this time? Yours truly. That one's mine. Where's the shaft? Boot up your scanner. Look around. Got a winner. Good. Jackie, how's the flathead looking? All set. Systems are operational. Charge at 100. Добре, намерихме го относително бързо. Mierda. Little gonk stock. Just gonna stand there and look at it? Gonna have to switch to manual control. V, take the control shard from Jackie. Gonna link your Kiroshis to surveillance so you can guide the bot. Here. Here goes.
Patching you through to in-cam view. Might get a little disoriented, but don't freak. What? Okay, got a clear view. You can't just go locking people out of their homes. Get them to the next vent. Places of work. Arasaka will cover the cost of any and all penalties assessed. This isn't about the money. It's election season. How do you think this will make me look? People will start saying I've lost control of Watson, district I'm from. A week. That's all we can promise you. We will try, and that is all I can promise you. Брат, в каква мисия се забърках? Okay, Flathead's in. Patching you into next cam now. What makes you think it was for you? He addressed it to the kind housekeeper who finds him. Note inside said, "Sorry for the mess." There was blood Bug? everywhere. Got a hitch. But at least he What left now? a tip. Am Housekeeping. I the only one that just gets puke and Got a used distractor. condoms? Let's Where's see the what's on damn the justice subnet. in it? All right, on it. Think he's single? Who? You know. What would you say to a TV? Filthy rich. I'd has say that naughty keep look looking. in his eye. He's staying in the penthouse. Mean Yorinobu Arasaka. Men like him are always single. Might wear expensive suits, but he's a biker at Terrarium's heart. got a temp always and air itching for a quality ride. controller. Great, yeah. I'd Stick give the him flathead a on him. ride and wipe him out. Honey, stick to wiping that glass, huh? You're leaving streaks everywhere. Hate your meat. Cat, something's up with the tank. Hey, Bug, it worked. Ain't seen nothing yet. You got any idea how much those things cost? Keep moving. No time for backpatting. Okay. Dweller's just beyond the door. Flathead can jimmy the lock. Looks like he's having trouble. Shit. Gotta be another way. Let me think. Got another cam other side of the door, but it's disabled. Want me to enable? Yeah, look around for a CCTV port. Got the port. Okay, have the flathead jack in. Okay, he's at it. Now toggle over to the other cam. Dweller's inside. Just as planned. Still weird, the hotel's only got one runner. Decent Dweller's as good as a dozen rank and file. Flathead ought to be able to neutralize him. Good thinking. Let me graft a demonoid onto your link. And you know you gotta jack the flathead directly into his chair, right? Make it sound like I'm new at this. Okay, sent. He's all yours. You'll have to get the flathead in there first, though. Shaft may link both rooms, looks like. Let's figure it out. Might have found our way in. Send the flathead over there, then toggle over to the second cam.
Flathead into the chair, V. Jack in. Добра де, Фирчо. Got him. Love those demons. Flathead stays, right? To keep an eye on the dweller, yeah. Punching into Kompeki's main net. You go ahead and log out. Así es como se hace. How you feeling? Fine. A little dizzy, that's all. Bug, how you doing on time? Не знам това време неща с коя фраза те проведе добър вечер и добро утро, но все пак ще напиша добър вечер, свежи човече. Надявам се, че си добро както физическата. Щом си на линия, предполагам, че си добре, но съм длъжен да питам. Всичко е окей. Малко съм изморен, ама всичко е 6. Вече 3 часа и 42 минути. Стримвам, успяхме да си полафиме, аз съм доволен. Тъй, че завършваме тази мисия и приключвам. Защото съм на едно кръв. А имам да поработя малко. Yeah, I'm here. So, listen, ice is thicker than I thought. Piercing it'll take a couple hours. Couple hours? Can't do it any faster. Want my brain to burst into flames? Just sit down and enjoy your snazzy sweet. Thanks. I will. V, you take it easy, okay? Rest up a bit. Чакайте само да ходя да пишкам. О, то е 1 часа, бе. Чакайте направо да сейваме и да... А сега няма проблеми. Поне аз не съм видял такива. Изглежда много добре. Само че, гайс, ще продължим. Ще продължим, за съжаление, следващия път. Надявам се да е през седмицата, тъй като определено 1 часа не е опция за мен, а имам малко да побачкам. Утре седмицата започва за мен. Тъй, че ако искате да ме подкрепите под някаква форма, можете да отидете да видите моите видеа в YouTube. Последното ми такова е ревю на Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Постарах се доста, тъй че ако ви се гледат телефонни ревюта, можете да отидете там. Имам също така ревюта на периферия за тези от вас, които не знаят. Мишки, клавиатури, гейминг монитори, скоро и компоненти. Разгледали сме и 5090 и 5070 Ti, тъй че ако искате да изгледате и моето мнение е да го чуете, заповядайте, старая се наистина много с видеята, тъй че благодаря ви изключително много. Ще се видим отново някъде през седмицата. Да, такъв е модела, но какво да се прави? Желая ви безсмъртие. Много благодаря на всеки един. Линк напиши удивително видео. Мисля, че трябва да ти излезе. Ето го видеото. Тупаников. Благодаря ви много, че се отбихте и ви желая всичко най-хубаво, готини хора. За мен беше наистина удоволствие да поиграя. Беше ми много приятна играта. За съжаление обаче не мога да продължа, защото имам и да бачкам. Тъй, че благодаря още веднъж. Желая ви много усмихната и много успешна седмица. Идват и почивни дни, тъй че се надявам да се насладите. Чао, чао и до скоро!